හයි කෝමද කට්ටිය ඔන්න අහනම් අපි අද ලයිව් එනවා ඉතින් අද ලයිව් සේෂන් එක හිස්ටෝරිකල් සේෂන් එකක් වෙයි මොකද ලෝකේ ගොඩක් දේවල් අද අපි කතා කරන සබ්ජෙක්ට් එකට දාලා සෑහෙන ඇක්ටිවිටි තියෙන කාලයක් මේක. එහෙම බලන් ඉන්න මොනවද මේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද මේ කතා කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඉසුරු is here Ivan. and we have Nilan. Hi Nilan. Hi guys. Hi. Hi, Nilan. කට්ටිය Hi, දැන් nice to meet you. පොඩ්ඩක් රෑ නිසා දසුන්ට එන්න අමාරු වෙයි. මොකද දැක්ගුටි බත් එක්ක පිසි ඉතින් මන් නිලාන් කිරකට ඔගල දන්න ඉසුරුවගල දන්න හැම මේ දෙන්නට දෙන්න දන්නේ නෑ so I let you go. Isuru, could you do a little small introduction about yourself to Nilan and Nilan can do the same. Nilan, bro, I'm the fat dude who's interested in UAPs and aliens. That's pretty much it. All right, so put it in a broad aspect. I've been interested in anything related to paranormal activity since I was a kid, and I'm just following in that passion as a side thing, not a main thing. And I do printing for a living. That's pretty much it. Awesome. So I am someone who's looking to learn about all of those things. So I'm looking forward to learning from you guys. I work in the defense and security space, and I own my own think tank. But once again, as we speak about ghosts and vampires and aliens and all that, that's when we can really bond, right? So I'm looking forward to that. I guess so. We haven't talked about vampires yet, That's neither. cool. Yeah. Unfortunately, as you said, it's gonna be a while then. හරි අද මේක සිංහල ඉංගලිෂ් මික්ස්ඩ් යන්නේ නිලාන්ට සිංහල පොඩ්ඩක් අමාරු හින්දා අපි බේස් මූලික ඩිස්කෂන් එක සිංහලෙන් යනවා නිලාන් එක කමියුනිකේට් කරද්දී අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කමියුනිකේට් කරන්නේ නමුත් ඒක ඔයගලන්ට මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙන්නම් හරි so ඉසුරු ඔයාගෙන් පටන් ගමු basically New Jersey drones ගැන තමයි අපි ගොඩක් නිවුස් වල දැක්කේ හැබැයි New Jersey වලට කලින් මේක වෙනත් රටවල් කීපයකට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඔයාලට මේ සිටුේෂන් එක එකපාරට ආවේ කොහොමද ඒක ඉතිහාසය ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන් okay, I had to start from Foo Fighters. So, කේස් එක තියෙන්නේ අපේ මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ අහලා ඇති අවුරුදු එකමාරකට විතර උඩදී පළවෙනිම පොඩ්කාස්ට් එකේදී කොහෙද මං සංජයට කිව්වා මේ දෙකමාරද සංජයද? එකමාර. Right. තප්පර ඉන්න. කොහොමරි Nilan, you might not understand, but I will No, translate. don't worry. I'm following the conversation so far. Don't worry. Okay. කුමාරි 1945 ඇලයිට් ෆයිටර්ස් ලටික ඔය ලෝක යුද්ධ දෙවනි ලෝක යුද්ධදී ෆයිට් කරනකොට ඒගොල්ලෝ නෝට් කරා ඒගොල්ලොන්ගේ මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ වින්ග්ස් වල ග්ලෝයින් ඕබ්ස් ඔය දිලිසෙන ගෝලාකාර ඔබ්ජෙක්ට්ස් කීපයක් මෙහෙම යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ඉඳලා තමයි ඔය ඩ්‍රෝන් සයිටින්ග්ස් පටන් ගත්තේ. දැන් ඕක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් අර කේස් එකේ තියෙන ඕක අර දැන් ව්‍යවහාරයේ අවුරුදු ගානක් දෙයක් යෙදෙනකොට දෙයක් අමතක වෙගෙන යනවානේ අලුත් දේවල් එනකොට ඕක තමයි උනේ උතනදී. දැන් අර ෆූ ෆයිටර්ස්ලා ගැන අපි කතා කරා මේ ෆූ ෆයිටර්ස් කියන්නේ මේ බෑන්ඩ් එක නෙමෙයි හොඳේ බෑන්ඩ් එක අතේලා ඒක වෙනම කතාවක්. මම කියන්නේ මේ ඇක්චුවල් UFOs ටික. කොහොමහරි දැන් ඒ කාලේ ඉඳලා හැමෝම ඔය ෆයිට පයිලට්ස් ලද කමාන්ඩර්ස් ලද ජෙනරල්ස් ලද හැමෝම ඔය උදවිය ක්වෙස්චන් කරනවා ආණ්ඩුවෙන් මේ US පාර්ලිමේන්ට් එකේ මොකද්ද මේකට එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් නැහැ ඒගොල්ලෝ අපිට හානියක් කරන්නෙත් නැහැ නමුත් මේගොල්ලෝ අපිට ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් මේ අපිට මේගොල්ලෝ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකක් නමුත් අද වෙනකන් හරි උත්තරයක් ඕකට ලැබිලා නෑ දැන් ඔය නිව් ජර්සි ඩ්‍රෝන් සයිටින්ග්ස් එක මට මතක විදිහට මේ ඔක්තෝබර් අග නොවැම්බර් වගේ තමයි පටන් ගත්තේ දැන් මේ අවුරුද්දේ ඕක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා කට්ටියට අමතක වෙච්ච කේස් එකක් තමයි මේ අවුරුද්දේ මුල වගේ පටන් ගත්ත බ්‍රිටන් වල සයිටින්ග්ස් බ්‍රිටන් වල තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඕක පටන් ගත්තේ ඕක රෙඩිට් වල හුඟා ෆලෝ කරපු කට්ටිය දකින්න ඇති හැමෝම මෙන්න මේ වගේ කියලා මෙහෙම ඩ්‍රෝන් සයිටින් මැප් එකක් මම මේ මැප් එක තියෙන ලින්ක් එක ඇත්තටම දාගත්තා මේ මම ඒක චුට්ටක් මට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්ද යට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා බටන් එකෙන් කරා right I'm a technological dinosaur කොහොමද මම මේක ෂෙයා කරන්නේ මේ settings වලින්ද තියෙන්නේ නැත්නම් no just below the screen just below yes oh crap okay entire screen එක මේ දැන් මම ෂෙයා කරන්නේ අපේ එකද එතකොට තප්‍රකින උගන දැන් ෂෙයා වෙනව නේද wait මචං alright මෙන්න මේ ලින්ක් එක මේකේ තමයි sorry මේක ඔටෝ ප්ලේ වෙනවනේ
මෙන්න මේක තමයි interactive guide shows how sightings are pouring in US airbases airbases are busted in UK and New Jersey is hit by UFO panic. මේක මේ බ්‍රිටන් වල කියන්නේ United Kingdom වල මේ hotspots ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම link කරලා ඒගොල්ලෝගේ අදත් වෙනවා ඒක. ඒ කියන්නේ දැනටත් වෙනවා. මේ නමුත් ඒක චුට්ටක් යට ගැහුවා මොකද ස්ටේට්ස් වල මේ සයිටින්ස් ටික පටන් ගත්තට පස්සේ ස්ටේට්ස් වල සයිටින්ස් වල කේස් එක තියෙන්නේ මම හිතන්නේ කට්ටියට මිස් වුණා එකක් ෂූට් ඩවුන් කරලා තියෙනවා දෙකක් සෝරි ෂූට් ඩවුන් කරලා තියෙනවා ඒ ෂූට් ඩවුන් ලොකේෂන් එකට ගියපු කට්ටිය වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා කේස් එකේ තියෙන රෙකේජ් එක ගත්තොත් එහෙම Reddit වල කියන හැටියට මේ normal drones වගේ කියලා තමයි පේන්නේ දැන් මම මේ ටිකකට ඉස්සෙල්ලා සංජයත් එක්ක normal drones කියන්නේ මෙහෙමයි මේ අපි යවන DJ drones නේ මේ wedding photos වල දාන්න නමුත් advanced military type modified drones වගේ කියලා නමුත් ඒවා අර travel කරන ආකාරයම සෑහෙන වෙනස් ඒ කියන්නේ normal අපි drone එක යවන විදිහට circular මේවාද following patterns ඒවා මොනවත් නැහැ වගේ අර high G turns අරම ඒ අර UAPs වල තියෙන ඒවට සමාන මේ flying patterns ඕකේ තියෙනවා දැන් ඕකගේ මගෙන මේ පොඩ්ඩේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ටික ටික සංජයත් එක්ක මම ඩිස්කස් කරගෙන හිටියා ස්ටීවන් ග්‍රියර් මේ ඉන්ටර්වියු කරනවා කාවි මේ දැන් ඒ වීඩියෝ එක මම මම හිතන්නේ ඕන් කරලා තිබ්බේ මේ ඩානා කාවි ඩේවිඩ් ස්පේඩ් දෙන්නම එක මේ තියෙන මේ පොඩ්කාස්ට් එක ඒගොල්ලෝ කතා කරන ඕක ගැන ස්ටීවන් ක්‍රිය කියන්නේ 80ක් 90ක් විතර ඔය ඔක්කොම drones human manufactured drones කියලා. ඒ කියන්නේ අපිම හදලා ඒ කියන්නේ based on අර අපි recover කරපු මේ UFOs ඒ කියන්නේ recover කරපු alien crafts තියෙනවා කියලා අපි කතා කරේ පොඩ්කාස්ට් කීපයක. දැන් ඒ වගේ ගත්ත ටෙක්නොලොජි රිවර්ස් එන්ජිනියර් කරලා ඒවට ඒ ටෙක්නොලොජි වලින් හදපු human crafts කියලා තමයි කියන්නේ unmanned and manned both. ඉතින් දැන් ඔය අතරෙම තව මම මේ වෙන සාරාංශගතව කියන්නේ මේක. තව එක පොයින්ට් එකක් කියන්න ඕන හැමෝම එකතු වෙලා කියපු තියරි එකක් තමයි සමහර විට US මිලිටරි එක මොකක් හරි වෙපන් එකක් හෝ ඇඩ්වාන්ස් වෙපන් සිස්ටම් එකක් හෝ නිවුක් එකක් හෝ නැති කරගෙන ඇති කියලා. ඒ නැති කරගෙන තියෙන නිසා මේගොල්ලෝ ඩ්‍රෝන්ස් මේ යවන්න නැති කියලා කොහොම හරි සෙන්සර්ස් වලින් ඩිටෙක්ට් කරන්න. ඕක වෙන්න බෑ. එකක් ෆ්ලයින් ඩ්‍රෝන්ස් වලින් බිම තියෙන නිවුස් වන්න හරි අමාරුයි. මොකද රේඩියෝ ඇක්ටිව් සිග්නේචර් එක එතකොට මිනිස්කියුල. ඒක ඩිටෙක්ට් කරන්න පට්ටම අමාරුයි. දෙවැනි එක තමයි අද වෙනකොට US ගවර්න්මන්ට් එක නිවුක්ස් 6ක් නැති කරගෙන තියෙනවා. නිවුක්ස් ඕවද ඕවද එක පාට අවුරුද්දට අම්මට සිරි නිවුක්ස් අය කොහෙද බන් තිබ්බේ කුස්සියද කියලා එහෙම නෙමෙයි. දැන් එක මිලිටරි ඔපරේෂන් එකකදී ඒක මිස්හැප් එකක් නිසා මුහුදට වැටිලා එතනට ගන්න යනකොට නිවුක් එක නැහැ. දැන් අර ඒ විදිහට කීපයක් ඊළඟ බේස් එකක් ඩිස්පෙන් කරලා ආපහු ගන්න යනකොට නිවුක් ඔය විදිහට 6ක් නැති කරගෙන තියෙනවා. ඔක චුට්ට ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බලුවොත් මේ හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ නිවුක්ස් වලට ඒතර ඩ්‍රෝන් සයිටින්ග්ස් ටිකකෝ දැන් එකපාරට මේ අවුරුදු පටන් ගන්න මොකද අන්න ඒකයි ඕක අර ස්ටීවන් ග්‍රියර්ගේ අදහස මං හිතන්නේ හරි මේක සයියොප් එකක් තමයි නමුත් මිනිහා කියන්නේ නැහැ සයියොප් එක මොකක්ද කියලා මොකටද මොකක්ද පර්ස්පෙක්ටිව් එක මොනවද කියන්නේ හැබැයි එයාගේ කතාව හරි මට නම් පේන විදිහට මේ ජනවාරි 6 වෙනිදා ට්‍රම්ප් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා බයිඩන් මොකක් හරි හේතුවකට එක්ක ඩිස්ක්ලෝෂර් එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා සොෆ්ට් ලෑන්ඩින් එකක් දෙන්න හෝ නැත්නම් ග්ලෝබල් වෝ එකකට යන්න මිලිටරි පවර් එක පෙන්වන්න හෝ කරන සයියොප් එකක් වෙන්න ඇති කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ සංජය වාර්. හරි ඉතින් ඒකට කවුන්ට් ආගියුමන්ට්ස් ටිකක් නම් ගේන්න පුළුවන් දැන් මොකද ඕක US වල විතරක් පේන එකක් නෙමෙයිනේ දැන් රෂ්‍යා වල තියෙනවා බ්‍රිටන් මේ චයිනා ඉන්දියාවලත් මොකක්ද ජපානුත් රිපෝට් කරලා තිබ්බා. හැබැයි ඔක්කොම මිලිටරි බේසස් හෝ මිලිටරි එක්සර්සයිසස් ආශ්‍රිත. දැන් ඒ ඩ්‍රෝන් වීඩියෝස් ටික බැලුවා නම් එක වීඩියෝ එකක තියෙනවා මේ අර මෙහෙම ලොකු ලයිට් එකකින් තව ටිකක් වෙන් වෙලා යනවා. ඒක දැක්කා අර මේ ඇමල්ගමේටඩ් පොයින්ට් එකෙන් කෑලි ගෑවිලා යන එක. තව එකක් තියෙනවා පොඩි two angles ඒක එක්කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් අය වීඩියෝ කරලා එක එක angles වලින්. so ඒක අර එක්කෙනෙකුට අර දෘශ්‍ය මායාවක් කියලා අපිට ගන්නත් බෑ. so it's kind of like අර ඔයා දැක්කද අර ඇෆ්‍රිකන් ඇමරිකන් ගෲප් එකක් එකතු වෙලා ගත්ත වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේ ඒකේ බේසිකලි ඩ්‍රෝන් එකත් වටේ එකක් කැරගෙනවා ඒ කියන්නේ මේ දෙකක් තියෙනවා එක ඩ්‍රෝන් එක පල්ලෙහාට ලයිට් බීම් එකක් ගහනවා ඒක ඒ ෆුල් වීඩියෝ ක්ලිපේ අන්න ඒකකුත් තියෙනවා වීඩියෝ සෑහෙන තියෙනවා ඕක ගැන අර කොහෙද අර මෝල් එකේ වෙච්ච වීඩියෝ එකේදී අර ඈතින් ගත්තා වගේ මේවා මේ මෙතන ඉඳලා මේ ළඟටම සූම් කරලා ගත්ත ඒවා තියෙනවා
ඇත්ත. අනිත් එක මේ නිව්ජර්සි කියන්නේ UFO හොට්ස්පොට් එකක් කියලා ඉස්සරින්දම කියනවනේ. වැඩිම UFO sightings වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ ඒ පැත්තෙනුත් කියලා මම අහලා තියෙනවා. ජේසි ඩෙවිල් කියන ක්‍රිප්ටිඩ් ඉන්නේ. Okay, so now Nilan, I hope that you got something out of the conversation. So what do you make of it? So let's start with what we know. Has the US lost nukes in the past? You are mute, I think. Can you hear me now? Yeah, perfect. Okay. So yeah, so there are some theories here and there that there are missing warheads and all that, but nothing actually that's been confirmed. But obviously, if something like that does happen, will there ever be official confirmation? So it's a bit of an unprovable and an undisprovable thesis, right? So but yeah, and in terms of if I was following the conversation correctly, these theories that the drones were being deployed to find missing nuclear material and all that, the radio You're gone. Can't hear you. Mute again, I think. Whatever you bought, you got scammed, I think. Jeez, I mean, tell me about it, right? Can you hear me now? Yeah. So you need to get me some good equipment, man. I'm really struggling here. Bro, just use AliExpress. I got every single one of my gadgetics from there, and they've been authentic and they're working fine and they're really cheap. So my life is such a mess that home delivery, unfortunately, is just going to be an inconvenience. If there was a place that I could just physically go to where I could just collect all of it almost like a Santa Claus Christmas box and just take it back home, that would be the ideal solution. Are you based in Sri Lanka right now? Or Yeah, in Colombo, yeah. If you're in Colombo, I have some good places. I'll DM you. Yeah, thank you. So anyway, so as I was saying, you're right that the radioactive signature of these warheads would be so minimal that using drones to detect them and all that would just be really, really inefficient. If we Yeah. were going to look for something, a ground search is still the most effective method that all governments around the world have today. See, for me, the thing is, it's the government's inability and Mute again. Damn. You're mute again. Bro, whoever saw that, you shoot them, man. just shoot them. Okay, I mean, can you use the built-in mic, maybe? Can't hear anything. Then it's gone, yeah. Okay, you can go out and yeah, come back. Wait. You can go out and come back. Sanjay, just මොනාරික කියවපන් මම විනාඩියක් දෙන්න මගේ මේක ස්ක්‍රීන් එක නිකන් අර අඳුරේ නිසා චුට්ටක් මේවා වෙනවා මම ලයිට් එකක් අරගෙන තපරේ. හරි, okay. හරි. මම පොඩ්ඩක් මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න නිලන් කියප එක දැන් ඉසුරුගේ තර්කය හරි කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එකක් උඩ යවලා කොහොමද ඩ්‍රෝන් එකකින් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන නියුක්ලියර් වෝහෙඩ්ස් නැති වුණා. ඒක තියරියක් නේ ආපු. ඒ කියන්නේ නියුක්ලියර් වෝහෙඩ්ස් නැති වෙලා මේගොල්ලෝ කලබල වෙලා ඒක හොයන්න ඩ්‍රෝන්ස් දැම්ම කියන එක තියරි. සෝ අන්නේ තියරි එක ගැන ඉසුරුගේ අදහස නිලන් කන්ෆර්ම් කරා. එහෙම ඩ්‍රෝන්ස් යවලා නියුක්ලියර් වෝහෙඩ්ස් හොයන්න බෑ. ඒවා රේඩියේෂන් සිග්නේචර් එක වීක්. ඒකින්ද ග්‍රවුන්ඩ් සර්ච් එකක්ම දෙන්න ඕනි කියන එක. Please tell me you guys can hear me now. Look like an ET. Yes, we can hear you well. Oh my God. Okay. So I had to just throw everything and just go with the microphone that was built into the laptop itself. දැන් හොඳයි. Okay, So, cool. That's good enough. yeah, what I Okay, was okay, wanting to reversible. point out was the US government's inability and unwillingness to add any kind of clarity to this is what makes me suspect that all this psyop talk is the more likely theory out there. So, because if you follow the FAA regulations, particularly over the last year,
the way they've been able to track down unauthorized drones, the way they've been able to crack down on unauthorized drones and all that. The fact, there's a saying in America that people often use, which is, if the government and the army are not involved, that means they are involved. And this is a very popular saying in defense circles in the United States and all that. So I am far more inclined to believe that this is either some kind of government prototype or some kind of defense contractor who's been asked to undertake some kind of task. I believe that it's much more along those lines. Yeah, and also I have a question for you. Like, why is the military, or rather the US government, so reluctant to shoot these down? Is there regulations preventing that from, like, happening, or is it because it's a lot more red tape than usual? Not that they cannot No, do it, right? actually They have all the speaking, Because technology in they the actually world. have the regulations, anti-drone technology, right? yeah, the regulations encourage you, the authorities, to shoot down unauthorized drones. And the fact that these are not being taken out on a wide level is what leads many people to the conclusion that the government knows exactly what these things are and that there is authorization. Because actually speaking, it's very easy for law enforcement to shoot down unauthorized drones. If you and I go out there and we just put out our own drone in most parts of urban America, they will be taken down instantly. So there's no red tape preventing them. They can take them down very, very easily. And the fact that they are not Oh, is what makes this very suspicious. I didn't know that. So that means that the Biden administration is essentially actively preventing the military from taking down these drones at some level. I mean, we don't know, but because it seems like there were several reports where the New Jersey drones, when they first appeared, especially like close by to military installations and air force bases, uh, whoever was in charge had specifically asked to shoot these down, and they've been turned down. Their requests have been turned down. So it's කොහෙද එහෙම එකක් කියලා තිබ්බේ? එම් කොහොමද කියලබයි දැනගත්තේ? ඇයි අර මේ ජෝරෝගන් පොඩ්කාස්ට් එකේ මෙත් එක්ක කරන්න අර එතනදී he was interviewing some person, ex-military individual, I can't remember, but he was basically saying that there were several occasions where they had specifically asked to shoot down the drones, or rather bring them down or incapacitate them, and like at all points බට් they've මං been ඕක turned හැවි down. හොම නෙමෙයි. හරි ඒක හරි. බට් ආස්ක් වුණාට ඒක try කරපු වෙලාවල් වල ඒවට respond කළා නැහැ කියලා නිවුස් එකක් ආවා. ඔව්, එයා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ෆේල් වෙච්ච කේසසුත් තියෙනවා. දැන් ඔතන තමයි මම අර ස්ටීවන් ග්‍රියගේ කතාවේ චුට්ටක් කියන්නේ සත්‍යයක් whatever තියෙනවා the ඇත්තේ. technology we have now ඒවෙන් target කරලා මේ drones බිම දාන්න නෑ හැදුවට මචං, මෙහෙම ඒවට respond කරන්නේ whatever the නැහැ. signal jam කරන්න බෑ කියලා. whatever the technology that is commercially available, maybe, or militarily available, but at a different level. If these drones are actually manufactured by humans, maybe there are some technologies that are not out there yet. Obviously, like නෑ ඒක හරි ඒක හරි. ඒක තමයි මම කියන්නේ. මේක special situation. දැන් normal commercial drones some hobbyist ගිහිල්ලා ඔක දාන එකක් නෙමෙයිනේ මේ වෙන්නේ. This some deep, I don't know what that is. I mean we can't ඔයා කිව්වා වගේ අපි නිකන් American military එකට militarily කියන්න බෑනේ. They have lot of different branches. oh. It's not just a single military. එතකොට there can be different compartmentalization of information නේ. Yeah, so if I could, so the basic procedure, the basic system is this, right? So as you guys know, every drone has a unique electronic signature. And what happens is you have to register this signature with the FAA, with their database. And whenever you turn on your drone and it flies, if they recognize that particular signature in their database, it's allowed. And if they don't recognize this, they take it down. So that's the usual procedure. So it's not something where you need to get a direct green light from higher ups in the government and all that. If it's not in the database and you spot it, then 9 out of 10 times you're authorized to take it out. So once again, if that Joe Rogan guest's story is true, that there was explicit authorization that was requested and that this authorization was denied, then I think it's the case is quite clear that this is some kind of US government, either private military or directly government funded research that's going on.
Only problem is when you take in Joe Rogan's podcast, most of the guests there very rarely give proper citations for their claims. So, and it just begs the question whether these stories are either anecdotal or just hearsay. However, I don't have any reasons to doubt this because what we are seeing in a broader aspect looks like that might be the case. Because why aren't these people shooting these drones down? It's really simple. I mean, there's only been one, or if I'm I not mean, mistaken, two. why can't the people on the ground, like normal people, they all have weapons, right? I mean, Yeah, Yeah, no, at least a space, the pistol. USA, America. Like, no, no, but the thing is, if you're a normal civilian, you can't just go around shooting drones because let's not forget that over a city like New Jersey, there are constantly hundreds of drones of people taking pictures, people taking videos, right? Normal people, it's Okay. not like every drone is an unidentified weird drone. There are typically over any city these and days. not to mention the fact that your average Glock won't be able to shoot down a drone. So you might actually need long range weaponry for that. Or Yeah, rather, yeah, if They you go because just. again you with would you would need a treetops proper level again. disruptor to take one Hmm. down. But Oh, yeah. let's say if it's on treetop level, you can shoot it down, right? Treetops level. Yeah, I mean, so yeah, you technically can, but then if you were a normal US citizen, why would you want to shoot it down, knowing that somebody could then, knowing that it could just be a kid flying the drone, taking a picture of his birthday party? Okay. Here's the problem. Then you said yourself that all these drones. I mean, New Jersey is a place where hundreds of drones fly every day, right? So they're familiar with commercialized drones, commercial drones. But everybody who's seeing these drones, they are reporting that it's not a normal drone. It behaves in a certain way. It goes around like that, and it stays up in the air for at least 3-4 hours, sometimes more than that. So none of the commercially available drones are capable of doing that. So that's why I'm saying. So that curiosity will be will it not be enough? I mean, fly your own drone and see. So there was an incident where they equip a normal commercial drone with cameras, which is an industrial drone. Actually, it will be bigger than what we see normally on the shops. So they set it up, and when they get close to these lights and whatever these orbs are, they disappear. So so There were so a lot that's of kind of, other clips and on also TikTok and stuff as well, right? they are not detectable on the infrared spectrum. Yeah, but drones typically are Yeah, very because hard they to be don't give. spot on radar and infrared anyway, right? So it's not like drones are these big beaming things on a typical radar anyway. Drones But Milan, are if notorious for it's not being picked if up. it's sort of like if it's like if it's working if it's some sort of either electronic or analog There's a rotating rotating mechanism, yeah, mechanism. I moving mean, parts it moving. should by right give off a heat signature, right? Yes, that's true. And they do give off a heat signature, but typically the reason why drones are very popular among all the other benefits is also because they're so small and they fly so low typically that it's very hard to spot them through the conventional means like radar and all that. So, yes, they do have a heat signature, but it's not like their heat signature is so huge where we can be like, oh my God, these drones have no heat signature. Even a typical drone that you and I buy on Amazon.com will have a very low heat signature. Oh, I see. Can I quickly address මේ සංජය මේ කෙනෙක් අහලා තිනවා අර cloud එක පිපුරන scene එක දැක්කද කියලා මං හිතන්නේ ඒ ඕගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඔය මේ drones ටික fly කරනකොට අර Chinese weather balloons මේගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා තැන් තැන් වල තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ basically right now the Biden administration is doing such a piss poor job of of their military What? essentially that all these Chinese drones are invading the So airspace. Then ඔය cloud එක what? cloud එක පිපිරිච්ච එක කේස් එක තියෙන්නේ ඒක පෙන්වන්නේ මට මතක විදිහට මේ හරි අපි කතා කරන්නේ එකම වීඩියෝ එක ගැන නම් ඒ ක්ලිප් එක පෙන්වන එකපාරට cloud එක පුපුරනවා වගේ. එතන කේස් එකේ තියෙන මේ full වීඩියෝ එක බලන්න full වීඩියෝ එකේ තියෙන Chinese drone එක මෙහෙම අර මේ Chinese drone නෙමෙයි Chinese weather balloon එක මෙහෙම යනවා. weather surveillance balloon How do you know it's Chinese? Does it have the flag? I have no idea. They are just saying. Video is Chinese balloon. මොකද මේ it's similar to the one that they shot down a few years back. That's why. So කොහමද ඒකේ යන ගමන් ඒක කවුරු හරි either they take it down or shoot it or whatever. You don't really see what's happening, but it just suddenly explodes. ඒක So for that you get පුපුරනකොට approval quickly. oh of course. ඒක පුපුරනකොට පේන්නේ cloud එක නිකන් ගාලා යනවා වගේ. අර අන්තිම කැලේ තමයි තප්පර 5 විතර clip එක දාලා තියෙන්නේ. අර ඒකයි කේස් එක. මං හිතන්නේ ඒක ගැන අපි කතා කරන්නේ.
Okay, so so have you seen මේ videos වල මේම shapes තිබ්බනේ, so එක shapes. ට්‍රයින්ගල් ශේප් එක තියෙනවා, සර්කියුලර් ශේප් එක තියෙනවා, ආ. මේ ස්ෆෙරිකල් ශේප් එක තියෙනවා, කොනිකල් ශේප් එක තියෙනවා, සිලින්ඩ්‍රිකල් ශේප් එක boomerang shape එකක් තිබ්බා. බූමරැං ශේප් එක තියෙන එක කියනවා ඒගොල්ලෝ ඒක අර මේ මොකක්ද කිය මොකක්ද අපි අර පාවිච්චි කරන AI එක ChatGPT එක ඇනලයිස් කරන දාපුවම මේගොල්ලෝ කියනවා ඒ ෂේප් එකේ ඩ්‍රෝන් එකක් තියෙනවා කියලා නේ. එහෙම ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ක්ලිප්ස් තියෙනවා 1000ක් විතර. So මේ තව එකක් තියෙනවා මේ සමහර ඩ්‍රෝන්ස් වල So yeah. okay, සමහර after that I will go to සමහර ඩ්‍රෝන්ස් වල අර රොටේටිංగ్ ලයිට්ස් තියෙන්නේ. අර ඒ රොටේටිංg ලයිට්ස් තියෙන ඒ වගේ අර දවල් කාලේ ගත්ත ඒ වගේ තියෙනවා මේ සෙන්ට්‍රල් ස්ෆියර් එකක් වටේ රොටේටිං ඩිස්ක් එකක් තියෙනවා. සැටන් වගේ නිකන් හරියට නිකන් මේ සෙනසුරු වල වගේ මේකක් තියෙන රොටේටර්. හැබැයි ඒක ඔක්කොම පේන විදිහට ඇනලොග් ෆිසිකල් ඩ්‍රෝන්ස් වගේ නේ. මට පේන විදිහට ඒක නිකන් humanly manufactured වගේ තමයි පේන්නේ. ඒක නිකන් අර ස්පෙෂලි නිකන් out of this why would you go හරි මෙහෙමයි දැන්. So ඔයා මිලිටරි එකට drones manufacturer කෙනෙක් නම් then එක shapes වලින් එක drones එනවා කියන්නේ most of these has to be prototypes නේ. yeah I mean, correct. If it's a production drone, why would you go to the lens to develop not necessarily different මේක sizes? දැන් ඕක ප්‍රොඩක්ෂන් දැන් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් වෙනම අවශ්‍ය නැහැනේ. දැන් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් කියලා හිතන්නේ දැන් අපි commercially available නම් අපි ප්‍රොටෝටයිප් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේක commercially unavailable නම් they would have done testing in black sites in where people where your average pleb doesn't have access. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ already like for example SR-78 Blackbird ඒක අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මිනිස්සු sightings දැක්ක ප්‍රොටෝටයිප් එකක් කියලා හිතුවා නෑ. ඒක මේ that flew surveillance missions for years before it was basically put out to the public. අර ඒ වගේ තමයි. Yeah, but not like this. So other ගන්නකො අද ලෝකේ we have phones, we have video cameras, everybody has the capability. හරිද? එහෙම අවස්ථාවක හංගන්න තියෙන දෙයක් මෙහෙම හැමදාම ගියහලා නගරයක් උඩ තියන්නේ මේ මිනිස්සු වැඩිම ඉන්න පැත්තක. නෑ ඒක හේතුවක් තියෙනවා. මං කියන්නේ හේතුවක් නෑ කියලා නෙමෙයි. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි viable reason එකක් ඇති. එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. දැන් මේගොල්ලෝ black sites වලින් ওই තියෙන drones ටික ගෙනල්ලා මේ එළියට දැම්මේ ඇයි? එක්ක psyop එකක් නැත්තම් නැති වෙච්ච එකක් හොයන්න නැත්තම් මොකක් හරි අපිට හරි එහෙනම් අනෙක් question. So you have your best military technology, let's say experimental technology, let's say. හරි ඒක අරන් ගිහිල්ලා why would you place it on Russian soil then? For them to videotape it? Why is that? What's the logic behind that? Or there's an actual global government that we don't see and they have access to all of this. That's the simple answer. Okay, so that is beyond what America is doing, what Stephen Gray has been saying all along, right? Yeah. There's another Stephen Gray that's controlling them. Stephen Gray කිව්ව හුඟක් දේවල් දැන් එන්න ඔප්පු So Nilan, so what about that argument? Can you add something to that? So the argument Why of would like you a put global your government most that valuable secretly military controls assets for everything? everybody to see? That's one, and I want you to answer the argument where why would you put your latest military assets or experimental drones in your enemy's territory for them to see also? Yeah, you wouldn't want them to do that, so it would make no sense for them to do that. See, the problem is when we say, yeah, these same drones have been spotted in Russia, these same drones have been spotted in China and India and all that, somebody has to do a systematic compilation of that comparison in a way which will sell to the public. Right, because right now, I'll give you a small example. It might seem irrelevant, but I promise you it's relevant. So look at the gorilla and Bigfoot, the Yeti, right? So for centuries, people have been saying that the gorilla existed, and for centuries, people have also been saying that Bigfoot existed. But in 1847, when we actually got the first captured specimen of a gorilla, the entire world the next day believed and knew that gorillas were real. And even today, something like Bigfoot is a contentious matter because you actually have tangible evidence and not just blurry videos and blurry photographs and people saying, one was flying over here. Did you hear one was flying over there? And all that. So if there is something bigger going on, as the evidence becomes more tangible, many of these things will be answered automatically because by then there will be other things which progress as well. So right now, even though all of this is in one sense,
it's a new debate, right? You've never had these many people interested in UFOs, the mainstream media, many of them trying to cover this, many American politicians now trying to get on this transparency bandwagon, where they are now trying to champion the cause of transparency by saying the government has to give us an answer and all that. So this is still in its very early stage. And as if what you're saying is real, as more and more tangible evidence comes in, many of these answers will be automatically put in place. We need some of these things to be maybe taken out and caught. Eventually, if there are enough of them, then some troublemaker might try something and take down an actual thing. Or we might get better photographic evidence where we can say, yes, the one in Russia and the one in China and the one in the United States are all the same thing. Because from what I can see right now, it's these videos and photographs of a lot of shiny objects in the sky, but I've not been able to confirm with any kind of veracity that the video shared by a guy in Russia and the video shared by a guy in China and the video shared in New Jersey, I've not seen anything to conclusively say that they are the same things, right? So if all this is true, then eventually all of that will automatically fall in place. Nilan, I actually have another question. I mean, pardon me if this is sort of redundant, but what ඉසුරු ඕක සිංහලොත් කියන්න all right, what aspects should like in the US military context rather, what aspects should progress for us to see this in a new light so we understand more of what's going on? ඒ කියන්නේ මම අහන්නේ මේ නිලාන්ගෙන් අපි US military එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ මොන පාර්ට්ස් ටිකක්ද තව ඉස්සරහට ප්‍රෝග්‍රස් වෙන්න ඕන කියලා, ඒ කියන්නේ දියුණු වෙන්න ඕන කියලා අපිට දැනගන්න මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. So right now, the main priority for US drone manufacturers is to create drones that are immune to electronic warfare. So that is the major weakness of drones at the moment, where they can be jammed very easily, where they can be Like through disrupted. AEMP or something. Yeah, so it has to be some. So what all the prototypes that the drone manufacturers right now are working on, that is their top priority. Things like speed of the flight and the duration in the sky and all that, they are looking to upgrade that. But all of these new prototypes and the weird ones and all these designs might just be the designs that these guys are trying out to make these things immune to electronic warfare. And it might be that they don't really want to disclose that, because if they do, then the adversaries can find some ways to circumvent that. So it's possible that many of these new designs are made in such a way to give it some kind of increased protection from electronic attacks. That's the only thing I can think of. Is it like back in the day when the F-117 Desert Eagle, sorry, Nighthawk was developed? It had all these angular, boxy shapes and looked like a weird bird in the sky. And then they progress into the, like, stealth bomber, right? Which is much more curvier, larger. So, so that means, your technology develops as they find faults and they overcome those obstacles. So similarly, how would the US government take steps to fight electronic warfare on a scale of drones? Because it's not just, you see, we are thinking about multitudes of drones here. All the sightings are basically an amalgamation of drones. It's not just one isolated incident spread out, uh, several isolated incidents spread out over a wide area. It's rather like, New Jersey itself at any given time right now have 10 to 15 drones flying over, right? And these are mostly put together. So if, in the perspective of electronic warfare, how can they develop it to such an extent that you can actually prevent electronic interference from being from attacking something that is essentially run on electronics? And the other thing is, um, would you really think that it's the shapes and the different types of shapes that these drones come in
are a part of this, or rather, would you assume that these different shapes are purpose made for different sort of exercises? Like, for example, the spherical shape might be for one particular aspect of it, or maybe the square shape, or rather the rotating shape is for some other purpose or something like that. මම මේ නිලාගෙන් ඇහුවේ දැන් අපි දැන් එයා කිව්ව විතර ගත්තොත් එimhe දැන් මේකේ shapes ටික එක එක කියන්නේ අපි එකම දෙයකට නෙමෙයි නමුත් මේක drones manufacture කරලා තියෙන්නේ circular shape එක මොකක් හරි දෙයකට ඊළඟට අර මේ සෙනසුරු වගේ තියෙන කැරකෙන shape එක වෙන දෙයකට ඒ වගේ දෙයකටද නැත්නම් මේව ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වෝර්ෆෙයාර් වලින් drones damage වෙන එක නවත්තන්නමද කියලා තමයි මම ඊළඟ එක. Okay, so first of all, I agree with you on both questions, right? In terms of, is this like the fighter jet generations being upgraded where they find out that there are certain flaws and all that? Absolutely. And in fact, we hear about the F-16, F-22, F-35 and all that. But there are many, many prototypes in the middle that we never ever hear about. Yeah. And Exactly, companies like Lockheed Martin and all that are well known for experimenting with even the basic engineering stuff. So Yeah, some of the yes, Skunk Works release documents had like incredible aircraft with incredible shapes also. yeah, they are very They had innovative, a and that's the flying good thing with the aircraft private carrier, sector. no? One time. They had a flying aircraft carrier at one time Yes, in Kelly It, Johnson's time. yes. Yeah. it was more like a hovercraft or something like that, right? It was not a actual like flying castle. But yeah, I was No, so no, yeah. they planned it. It wasn't working. There wasn't any prototype created, but it was on the blueprints. He was on the It's blueprints. like I a remember that, huge but I think they would Boeing have 747. No, completely yeah. disregarded that because of the incredible amount of energy to keep it afloat with all that weight and the fuel consumption, obviously. Unless yeah, it's integral. So and also the question of, in an age of space warfare, would you really want aerial aircraft carriers? It might just be a walking like a easy target for no reason. Yeah. well, Shield had it in Nick Fury. Oh, dude, come on. Didn't Huh. come. What do you mean? That thing had I active mean, camo, man. That thing had active camo. F you, dude. But F the you for but shitting on the the aircraft carrier. I'm kidding. Sorry for me but dude, this being is idiot. Manasgatha, anyways. Yeah, I know. It's all It's, good. but if I Okay. could just answer that second question as well, because I think Yeah. that's a fair point. As in, Shapes. should we just assume that these shapes are simply for electronic warfare, or should we assume that the shapes are for many different purposes? Yes, you're Mm. right. We can assume that the shapes are for many different purposes, but the question then becomes, what purpose? Like, a Yeah, purpose true. needs to be created to beat some challenge, right? And right now, in modern warfare, the major challenge that is preventing us from using drones even more is the vulnerability of drones to electronic warfare. So, right now, I can only think of them innovating designs for that. But as you said, it's completely conceivable that these different shapes are for different things. Nilan, so when you take a normal drone to make it less prone to anti-drone warfare or signal jamming, when the signal is cut off or scrambled in a way the drone cannot identify, the drone can always revert back to its original planned flight path, right? That So is if if it's that, an a yeah, if it's an yeah. AI powered drone, yes. So there are two ways that you can circumvent it. There are AI powered drones, and then there are wired drones. So over the last 2 or 3 months, the Russians have started using wired, as in the drone is actually attached to a wire. Like those old remote control All cars right, and all that, right, where right, sometimes right, they would. right. So it's like that. So it limits your distance, but at the same time, it can't be jammed because the data is being sent to Yes. the drone through the wire. So there are ways through which you can get past this. But armies are always looking for more efficient ways, because Mhm. let's face it, with AI, if you want to increase the power of the AI in your drones and all that, then there are lots of legal procedures you have to go through. Congress might pass some law tomorrow regulating AI, in which case your entire business goes down the drain. So investing in AI is an opportunity, but it's also a risk.
So they are constantly, Elon Musk recently said, oh, you don't need F-35s anymore. You can just use drones. And the people who build F-35s are idiots and all that. The reason that Elon Musk's statement are factually incorrect is because of this major weakness. You still need manned aircraft to compete in the electromagnetic spectrum because drones cannot. So once you circumvent that, that's when drones become a viable replacement even for manned aircraft in war. There's another very, very interesting theory that came up a few days ago. අද I was සම්පූර්ණ laughing at ඉංග්‍රීසි it, වලින් but යන්නේ වැඩසටහන අවුලන්නේ. so then I'm making single කියන්න. There was a very, very recent theory that came up on Reddit. I initially thought it was quite brilliant, and I mean, I was basically berating myself for not thinking about it sooner. So basically, this might be the uprising of something similar to Skynet. Maybe, like, it might be a self-aware AI, like, Dude, that I actually have got put their a hands Facebook on it. status. You can't say that you couldn't think it sooner. You must have seen I it. didn't see it. Yeah, No, I have put dude. a I Facebook mean, status. Is this the rise of bro, Skynet? I don't even follow most of the Manasgatha podcasts sometimes. Not in your postcard, dude. My Facebook profile. අනේ නෑ බෝ මම දැක්කේ නෑ සමාව වෙන්න ඕනේ. I mean, might be the case. Who knows? Like, let's say a particularly advanced manufacturing process is housed in a particular factory somewhere. It's in an undisclosed location. It's a Groom Lake, for example, right? And maybe there was an AI that has been biding its time. People have been feeding it data. Then eventually it got past the barriers set against it for achieving self-awareness, and he somehow achieved self-awareness, started creating his own drone, sent it over. Maybe that's what Discovery is trying to, like, Very, very highly like unlikely. killing Very people. highly unlikely. Bro, nothing is happening right now. Don't worry about it. We have, like, and there's sweat pouring down their voice while you're saying that. Right. Okay, මම සිංහලෙන් කියන මේ උතන මම සමහරවිට මම බැලුවා ටර්මිනේටර් කේස් එකේ වගේ මේ කොහේ හරි ඇමරිකාවේ කියන්නේ මේ යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් ඔෆ් ඇමරිකා වල කොහේ හරි ඔය මිලිටරි ලොකේෂන් එකක AI එකක් තිබිලා ඒක දියුණු වෙලා ඒක self aware වෙලා ඒකම ෆැක්ටරි මේ රිසෝසස් පාවිච්චි කරලා ඩ්‍රෝන්ස් හදන්න පටන් ගන්න යවුවක් දන්නේ නැහැ. දැන් ගවර්න්මන්ට් එක පට්ට පැනික් මෝඩ් එකකින් අම්මට සිරි මොනවත් වෙන්නේ නැහැ ගණන් ගන්න එපා මේවා normal drones කියලා එහෙම කියනවත් දන්නෙත් නැහනේ. මොක හරි එකක් අර වෙච්ච උලව වහන්න හදනවත් දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට නෑ මේක මගේ තියරි ගන්න නෙමෙයි හොඳේ මම මේ Reddit yeah, එකේ fine. So that's America only we are talking about. What about the other countries? The other sightings that are happening? Maybe it's a global thing. Maybe it's the whole bloody thing is based in China. Who knows? It's a world unto its own. So sooner or later, everything is going to be made in China, including babies. Then American airspace එකට වා දැන් කියන්නේ Chinese drones එන්න පුළුවන්ද? Balloons එන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. දැන් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් අර 2018 හෝ 19 අර චයිනීස් නෑ සෝරි 2022 පෝස්ට් කොවිඩ් 22ද කොහෙද අර මේ මොකද්ද චයිනීස් සර්වෙලන්ස් බැලුන් එක ඇවිල්ලා ගැහුවා ඒක. දැන් එහෙම එන්න පුළුවන් නම් යකෝ මෙච්චර මේ ඉන්ලන්ඩ් ඊස්ටර්න් සීබෝඩ් එකෙන්ද කොහෙද ඇවිල්ලා ඉන්ලන්ඩ් යන්න තරම් මොකද්ද මම බලාගෙන හිටියේ. ඒ කියන්නේ obviously there are surveillance gaps. surveillance gaps තියෙනවා. ඒක තවත් භයානක. අරුන් කොහොමද gaps ටික දන්නේ කියන එකනේ. නෑ ඔය කියන්නේ මෙහෙමයි. gaps ටික දන්නේ කොහොමද කියන එක නෙමෙයි. You can correct me if I'm wrong, Nilan. Maybe there's a reason why the US government banned Huawei, right? Because most of the communication router and antenna devices that are used globally are Milan manufactured is by having Huawei. a smirk, so he must know something about this. Yeah, I'm pretty sure he's basically that's saying, what you guys, what bullshit is this? Or maybe he's thinking, oh, you effers don't know anything about this shit. Keep talking smack. Fool. So anyway, මට හිතෙන විදිහට maybe, like, there's a reason why the US government banned Huawei products. There's a reason why Google Play Store is not found in any of these devices because they monitor. There's a reason why recently the US has made moves to ban TikTok, right? This is all data gathering. So over the past 20-30 years, China must have had a running counterintelligence operation with remember a few years ago, this is also on the Joe Rogan podcast, but he was also on the news, New York Times, blah blah blah, all these other posts, where there was a set of Chinese individuals running telephone scams in the USA,
in ground. They were running it. There were Chinese individuals who were running it, and it took them 12 years to find them. So එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඇතුළට ඇවිල්ලා maybe the Chinese government over the past 20-30 years have already arranged these gaps in such a way that you can actually send drones from China in, right? Because they would have invaded the states to such an extent that they would have created these things like, these gaps in surveillance or whatever, by creating a path for, for them to exploit and send drones and other surveillance equipment. I'm just saying, I'm just putting an idea out there. Maybe that's the case. So the reason I would be skeptical of that is for two major things. The first is that China was actually not that economically or technologically advanced 30 years ago. It was only after they joined the WTO in 99 and then later went on to actually start ramping up their productions and all that, that China even started getting into the conversation. It was only about 20 years ago, 20 to 25 years ago, that China even started entering that conversation of China is now becoming a major power and all that. The second reason, more important reason I would be skeptical of that is because scientific innovation is actually very low in China. The Chinese are great at reverse engineering and manufacturing technology at a cheaper rate. But in terms of actual innovation and all that, the Chinese simply don't invest in human capital and all that the way that the West does. In terms of technological innovation, the idea that the Chinese 30 years ago would have been able to create something that was more innovative in a field like this, in a field like aviation, that the Chinese entered very, very recently, and even now, all of China's most advanced aviation technology is basically reverse engineered from the West. It's not like Can't they have started planning at that point rather and waited for their technology to catch up, or the economy, yeah, or both? you could, but then again, there's no continuity from one Chinese leadership to another. Xi Oh yeah, Jinping that's true. completely came in and Mm. rechanged the entire system Entire of the spectrum, Okay, Chinese. yes. okay. What if the Russians shared their intel with China? That will never happen. So, There are so many geopolitical reasons for that. yeah, Okay, let's ask and Nilan. even and even there, Russia and China became close again only in the early 2000s, and then became even closer after 2015. So it's not like see, China was an American ally in the 80s and the 90s and the early 2000s, right? So they were allies with Russia. And then there was in the late 70s, Henry Kissinger and Richard Nixon turned China pro America. And throughout the 80s and the 90s, China was pro America. And there was the big Sino Russian war, where Russia was then seen as enemy number one in China. It's only about 15 years ago, maybe 20 years ago at most, that the two started becoming closer again. So isn't that enough time Essentially, to the wounds analyze are the still gaps? not healed. So I don't think they are that close to the point where they'll be like, sharing intel Maybe on there are that sort of Chinese a spies in basis. Russia. Yeah, could, Hey, but Chinese what's spies are everywhere, man. Yeah, but see, but the thing is, each Chinese administration, if you look at Xi Jinping or Hu Jintao, Deng Xiaoping, anybody from Mao onwards, each of them completely erase what the previous guy did and they bring in a completely new system. So the idea of there being some kind of a 30-year coherent attempt and all that, especially in the technology domain, I would have a hard time believing that. Okay, so Isul has went for a break for 2 minutes. We'll continue the discussion. So Nilan, how do you explain the orbs? I mean, among these drones, there are shapes that we can identify: triangles, boomerang types, square types, stuff like that. Maybe Saturn-like, but there are orbs. So there are no any visible propulsion method. We don't see rotating blades or any sound that is being omitted. Again, අපි දැන් මසිංහලුත් කියන්න එකට දැනට මේ ඩ්‍රෝන්ස් අතර තියෙනවා නෝමල් අපි දන්න ශේප්ස් වලට අමතරව ස්ක්වයා ෂේප්ස් ට්‍රයිඇන්ගල් ත්‍රිකෝණාකාර හැඩ එකව තියෙනවා.
නමුත් ඒ අතර තියෙන ඕබ්ස් ඒ කියන්නේ මේ ගෝලාකාර වස්තුන් ඒවයි කිසිම අපි සාමාන්‍ය දන්න එන්ජින් එකක් නොසල් එකක් එහෙම නැත්නම් කැරකෙන්න ෆෑන් එකක් ඒ මොනක්වත් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. So how do you explain those orbs? I mean, orbs are visible not just here today. I mean, previously on a Iraq black site above nuclear facilities, and there's a very famous video in the one flying over Baghdad military base, like a orb that has been tracked by a FLIR camera. So how do you explain the orbs? What do you think Yeah, they are? so the thing with orbs is we've got to remember that orbs have been a part of the UFO thing for almost a century now. It's not just with drones. Even back during the flying saucer days, people were reporting, especially in North America and all that, sightings of flying orbs. And then there are all kinds of explanations given for it, saying these are gas balls, these are mist balls, and all that. And the other thing that I've personally noticed, because I've dabbled a bit in this, both commercial drones and things like that, it's often very easy to, where it's often easy for a drone to look like an orb from a distance, particularly when the drone has the light on. And in fact, even with these New Jersey orbs and all that, there was one video that I saw that, from what I could see, was clearly a glitch in the camera lens. But then I saw the comments and everybody was like, oh my God, look at that orb. And then there were YouTube videos analyzing that orb and all that. So, yeah, I mean, This with the night vision thing, no, triangle one. Yeah, it was one of those things. I saw it about 10 Yeah, days. I know that. Actually, it was debunked, as you said. You were right, because I mean, we don't know whether it's real, it's a true camera issue or there's a real object there, but it can be easily debunked using photoelectrical theories, where the lens reflection can actually create something like that in the night vision camera. Yeah, and that the whole orb sighting phenomenon goes back to way during the early days of the UFO conversation. It's not a new feature of this drone It's not. UFO It really thing isn't. that we've come in. Orbs were discussed during biblical times. These okay, so there are two aspects to orbs. Of course, you have the orbs that fly with some sort of intelligence behind it, seemingly, and there are orbs that are simply marsh gas. Like, it's been proven, and it's been proven in laboratory conditions as well, where, like, you have amalgamation of marsh gas, and in the correct conditions it actually produces light. So, but these things rarely move around like it's been controlled, so it's very easily distinguishable. However, you get marshy areas around New Jersey, and there were orb sightings in, like, in a broad sense, like, several orbs that were dancing over marshy, swampy areas. I'm pretty sure this is all swamp gas. However, you have to keep in mind that these things are essentially only 10 to 12 feet above ground, not like, sky high. Okay, Hari, make a explain කරන්න. So this is a very famous video, no? Make a release by Pentagon. Okay. Orbs. Explain that. We showed this video in one of our previous podcasts also. Oh, ඒක swamp gas ද නෑනේ. I think අර මේකේ radar මේ images වලත් අර orb shape objects තියෙන. අර මුහුදෙන් ඇවිල්ලා මේ උඩට ගිහිලා ආපහු ගියපු ඒවා තියෙනවා. Then George Neb's latest Nilana, I recommend you to watch something on Netflix. Have you watched it? Investigation UFO. Oh, Investigation UFO. Investigation So Alien. out of all the things that you sent me, that's the only thing, because I don't have Netflix or Amazon Prime or anything like that. So all the YouTube stuff that you gave me, I watched all of that. But I don't really have a Netflix account. Okay, I'll come back to that. Okay, on that, Hari, so you have watched it, no? Yeah. So on that, when they were actually on the boat to ඉන්නකොට එකක් මුහුදට යනවා යට පේනවා. පේනවා. So side experience තියෙන එකක් නෙමෙයි. නෑ, ඒක explain කරන්න බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ. දැන් ඒක explain I don't think these things that actually come out from the ocean go back in. I think in one of our podcasts I explained to the audience about this object that came close to a submarine as well, and they actually initially picked it up on radar, and it was traveling alongside of them. Then they shot past at such a fast speed underwater, came back and disappeared from radar. So then these were all orb-shaped objects. But the thing is,
That's why I'm saying you had to distinguish these two. You have objects that are seemingly controlled by some sort of intelligence, and there are orbs that seemingly just appear, float in space, like float in place and just vanish. These things are mostly natural occurrences, so you have to distinguish between the two. But the thing is, I'm pretty sure all of these other orbs are either drones or or alien vehicles, like because these things have an intelligence of their own. They seem to be monitoring these, like for example, most of these orbs that appear around military exercises, like near an aircraft carrier a few miles out to sea, or when jets are scrambled from a site, these things seem to be monitoring these activities. That's why they come appear close and go back in the ocean and stuff like that, right? So, but the problem to me is the sizes of these orbs vary vastly, from just a foot or foot and a half across to essentially 30 to 40 feet across. So obviously there's manned and unmanned. I mean, it appears to me. Right. So I believe, Nila, this is the one that you were talking about. You said that it's a glitch on the camera. Is it? Yeah, there was this, and then there was one more as well. One was this night vision thing, and then there was another where it was like waving and glowing, which I myself have seen on cameras before when there's a glitch on the Mm-hmm. lens. Mm-hmm. Oh, I see. Right, Okay. right, right. So it's a camera artifact. Uh, that's one Yeah, theory, yeah. but In again, some this was cases, released by Arrow. In some cases, yes. yeah, But of course, the stuff that appeared on forward-looking infrared cameras, like FLIR footage and See, stuff, there's you another can't orb. really So disapprove. this one. Oh, that See, one, yeah, that one I have seen as well. what's the normally pilots sort of pain me wage අන්න මුදට ගියා. Hmm. yeah. See, the thing is, I think all three of us agree that unidentified flying objects do exist. I mean, clearly they do, because the US government has now very clearly said that, I mean, at least they don't want to tell us anything, they want to keep us in the dark. So I think all three of us are in agreement that the phenomenon of something being flown in the sky, which is not authorized, or at least which is not open to public knowledge, I think we all agree. So the more debatable question is then what is it, like, as Isuru said, is it some kind of alien thing, which I would be quite skeptical about, but because I just feel that aliens would have better technology. I just feel that whenever we talk about alien technology, and I just don't mean now, I mean from the very beginning of the kind of alien craze, for whatever reason, the alien technology that we attribute to the aliens is reflective of whatever is modern technology in that era. So, in the 30s and the 40s, when airplanes were first becoming mainstream, the alien stories were all about, I saw a flying saucer, I saw a big flying craft, and all that. Now that drones are becoming mainstream, it's all about, oh, these aliens are using drones and all that. Tomorrow, if we start getting nanotechnology, who knows? I mean, to me, I just feel that an alien species would be able to use technology that is very different from the technology that we use. Whereas whenever I look at all these alien stories, it's almost like the aliens are in the same stage of development technologically as us, which I find very strange. Or rather, I can add a little bit more nuance to that argument as well. Of course, manipulating it in such a way that I turn it into my argument. So basically, yes, I do agree. The technology for aliens who would have hypothetically visited us from light years away does seem a bit, on the low tech side. But ask yourself, in 1947, when Kenneth Arnold was flying over some mountains and he saw this V-shaped, saucer-shaped aircraft flying alongside him at an impossibly fast speed at that time, he was the first person to coin the term flying saucer, right? And he said specifically to some journalists, they skipped like a saucer would, they flew like a saucer would if you skipped it across water. That's how the flying saucer thing got coined. But these sightings,
the shapes, the tech, the flight patterns have been the same, unchanging, documented over the past 70 odd years. So, won't you think that it might be a case of us just simply trying to reverse engineer and meeting the technology halfway? So, these can be aircraft, or rather spacecraft or aircraft, whatever, that we manufactured by maybe reverse engineering some broken down alien tech that we found somewhere. Maybe, I'm just saying, like, it can be the case. We had this argument so many times on this podcast. It can't be the case where the US government is slowly, like, I agree with Sanjay that the US government is slowly putting out their advanced tech for the world to see, unless otherwise they are trying to prove some sort of hidden point. So the only my basic point of contention there is, I would dispute the claim that the story has been consistent. In fact, I would say, and once again, it'll be interesting if anybody can kind of collect some data on this. I would argue that in the 20s and 30s, when we first got talk of aliens and all that, most of them were describing these aliens as little green men, as these little green creatures. Then in the 40s and the 50s, when we got the alien stories, the aliens were these big robotic things, kind of like from the movie The Day the I Earth sort Stood of Still. have to stop you there for a second. That was because things like, was they did a remake of this movie with Keanu Reeves as well. The day the world stood Yeah, still, yeah. right? The world So has ended. Yeah, stood still. that was the era of alien visitation movies, where things are much more robotic, much more like, mechanical. But the thing is, you have to also understand that these things are media driven. These things are movie and entertainment driven. So those particular eras, yes, they wanted to do something fresh and new of the existing UFO idea. Hence, they come up with all of these things, right, for media and for entertainment purposes. But the consistency that I'm addressing doesn't lie on these things. It lies on how they behave, how they fly, where they fly over, what they seem to be doing at the point of flight. These have largely remained consistent, even as far Yes, I back as agree the with you. 1910s, because these were craft that were mostly seen around military installations or military adjacent, or while doing military exercises. They were very, very rarely seen by humans, unlike on human population areas, like, for example, the Lubbock lights and the Texas lights, stuff like that, right? But most of the sightings, if you actually take back history, happened close to military exercises or military installations. And the second thing, how they fly. Even the V-shaped craft and the spherical shaped craft and the cylindrical shaped craft seem to be following the same pattern of flight, erratic, at the same time seemingly controlled. Third, it also seems to me that most of these visitations come from the same sources over the past 70, 80 decades, so 7 to 8 decades. uh, the initial reporting came from the military installations themselves, which were largely unregarded. We know this because most of the redacted documents were, shown to the public through the disclosure acts. Then I'm talking about the MJ12, this era stuff, right? And pre MJ12, like in the 1930s, 20s. Then, of course, when the military and other branches realized that they were being ridiculed, they became largely silent. I mean, nobody wants to lose their career over little green men. Then the reports started coming from bystanders not related to the military, who saw these crafts at a distance, and they described the exact same thing. Thirdly, I would like to address the fact that these crafts all, at some point during that time period where they actually saw it, the population, they seem to almost always vanish after a certain amount of time. They don't just slowly disappear into the distance, because I myself have seen several crafts like this. I actually
one of our very first We podcasts, discussed I it on the discussed very first podcast. Yeah. my personal sighting as well, how they vanish. So these things, when they vanish, they just don't disappear like they are activating active camouflage, where it's a systemic sort of thing where it gradually happens. It just like this, it disappears. So, and all of these things, these 3 points that I explained, have been consistent across the past 7 to 8 decades. Yeah. So I mean, I get that. So I suppose my point is that most people, I don't think will find that specific enough to be a recurring pattern. So, for example, somebody saying, "Oh, these things flew erratically and then they disappeared," right? I don't know if most people would call that like, "Oh my God, look at this consistent pattern where they've all been erratic and they disappeared." So, for example, if But somebody was that's more that has been the talking point in the congressional hearings also. Yeah, I know. Yeah. Yeah, but once again, I need to finish my point as well, right? So for example, if these things, let's say they said all of them move to the left 3 times and then move to the right, and then they've been doing that for the last 70 years. Then we would say Right. in aviation there's a consistent pattern that all this craft display. But the fact that they're all fast and erratic, that itself, I don't know whether would count as some recurring pattern where we would be amazed that this pattern is recurring. But I do agree. So maybe I should just phrase what I was saying, right? So because I also follow the alien encounter debate a lot, right? Or And the maybe abduction stuff? sorry. The abduction stuff? Abduction Yeah, stuff. yeah, yeah. Oh, yeah. Just for my Right. own curiosity, right? So, and that's what I was referring to when we look at the large body of testimonials of people who claim that they've had contact with extraterrestrials. You can quite easily separate it based on the era, where first it was the little green men, then it was the big robot, and then now it's the big pale thing with the big black eyes. So yeah, while you're right that the UFO conversation perhaps has been a lot more consistent, you also have this huge body of testimonials and people claiming that Yeah. they've spent time and they've been abducted and all that. And there you can very clearly see that these accounts are reflecting the public imagination of what an alien is. So I feel that it actually hurts the UFO conversation a lot. It, I think, takes away from the credibility because, as I said, I believe in UFOs, right? So I think it takes away from the credibility of the UFO story a lot when these alien abduction stories are all clearly mimicking the public imagination at that time, if that makes sense. Yes. Yes. Or was it not the So public just give me a second, imagination? Isuru. Yeah. Give me a second. සිංහලෙන් අපි කතා කරනවා Oh, but ඩිලාන්ට සිංහල පොඩ්ඩක් එහෙම වෙලා හින්දා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් යන්නේ but we'll summarize it. මම එකක් දැන් මෙතන ඉසුරුගේ උත්තරෙත් එක්කම මම පෙන්නනවා මේ මම දැන් play කරන වීඩියෝ එක බලන්න. So Arilan, I want you to watch this. So these are like forward looking infrared cameras as well as radar tapes. So these are available, released in 2003. This one is released in 2000. It's a Tic Tac video, the famous Tic Tac video from the FA-18s. And this is also, I think, from the same this is from Ryan Graves' story, and this is the Tic Tac also, and these are the lights. So these are all released from the UFO the programs that have been commissioned by Pentagon, and whatever they can release to public that they cannot identify, these were those. So these were released in 2004. One of them was released in 2004, and at that time, nowadays we have drones, but at that time nobody even talked about drones, right? So and it was moving like 80,000 feet in couple of seconds. Even today we cannot do that, and taking left and right angle turns of 90 degrees with over 3000 Gs sometimes. So even the circuitry, I don't think can withstand 3000 Gs neither. Can the circuitry of I have heard of this Excalibur weapon. Excalibur is an artillery okay. weapon that you can fire through an artillery gun, and it kind of you can give mid course corrections to this artillery shell. Oh, right. And they had to find a specific gel
to engulf the circuitry behind it. Otherwise, the immediate G forces would crush the circuitry. So, given that Nature dampness. having 3000 Gs is not something that is within our technology, even in theoretical physics, I don't know whether it has been identified that as a thing that can be done within the technology that we have. What do you think? No, I think that's a fair point. And once again, as I said, if this is true, as more material evidence starts getting collected, we will all be on much firmer ground to have these conversations, right? So, for example, us looking at a video and then deducing how fast it went, how big it was, and all that, once we actually have tangible evidence, most of these conversations, we ourselves will start being able to decipher what's going on. It's just that On that speed thing that has been calculated. I mean, easily calculated through the aircraft camera system. I mean, they know the radar range, they know what they are looking at, and when the angle changes, they know how much it changes Them for that have specific period of time. accelerated up to like close to 14,000 kilometers per hour from just standing still. okay, and once again, as you said, if there is a certain credence to this, as they start becoming more and more visible, then these questions will be answered. See, it's kind Yes, of like God, also, right? Where I know hundreds of people who tell me about these encounters that they had with either Jesus or some Hindu god or whatever, but but until God actually appears as 100-foot image in the sky and says, "Hey, you idiots, I exist," you're always going to have people who don't believe in it. So that material evidence, I think, will come out because that now. we actually need to have those people who don't believe in it. Otherwise, we won't have a conversation which would produce tangible results. Yeah, and we Metame you'll එකක් වගේ. start getting more people willing to have that Yeah, conversation. exactly. It's very important. Yeah, like you can, like a person like me can finally appear on a podcast like this to just have a frank conversation without me having to be worried about my academic peers and all that being like, oh, why do you believe this guy's take on hypersonic missiles when this guy believes in UFOs and aliens and all that? Right Mm. now, 10 years ago, a person in my position would not have been able to have this conversation. So the fact that Yes. we can even start this, I think, already shows that the discussion is slowly getting off the ground. Yeah. Can I? සුරු අපි සමරයිස් කරු සිපට සිංහලෙන් සමරයිස් කරන්න. Hari. නෑ නිලාන් ගෙනාපු තර්කයේ එතකොට නිලාන් ගෙනාවේ 1940 ගණන් වල ඉඳන් අද වෙනකන් ඒ කාලෙට තිබ්බ හියුමන් ටෙක්නොලොජි එකේ උඩම තැන තිබ්බ දේ තමයි මිනිස්සු UFO කියලා විස්තර කරේ. මම ඒක චුට්ටගේ ආගියුමන්ට් එක ඒක වා බින්දයි තර්කයේ. නෑ ඒ කියන්නේ මට තව kind තියෙන of, පොයින්ට්ස් yeah. දෙකක් එකට කියන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. Yes, I understand that when you take into account, because almost always the abduction cases and seeing little green men or grey men or සිංහලෙන් මේක whatever. සිංහලෙන්. හරි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් හරි මට තේරෙනවා දැන් අපි ඇබ්ඩක්ෂන් කියන ඒලියන්ස්ලා ඇවිල්ලා පැහැරගෙන ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ආවයි කියලා කියන කට්ටිය කියපු කතා ටික ගත්තොත් නම් සමහර ඒවා විශ්වාස කරගන්න අමාරුයි. මොකද ඒවට සාක්ෂි නැහැ. මොකද දැන් මම පොඩි කාලේ ඉඳලා මම කෙලින්ම මම හිතා හිටියේ නෑ දෙයියෝ නෑ. මම ඒතිස් මම පට්ට ඒතිස් නෑ ඒවා බොරු අපිට පේන්නේ නෑ. රයිට්. හරි. දැන් මං ඉන්නේ ඒ ස්ටාන්ස් එකේ නෙමෙයි. දැන් මං ඉන්නේ දෙයියෝ ඉන්නවා කියන ස්ටාන්ස් එකේ නෙමෙයි. දැන් මං ඉන්නේ ඇග්නොස්ටික් ස්ටාන්ස් එකේ. ඒ කියන්නේ දැන් නෑ මෙච්චර දැන් හරි මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ගන්නවා. අපේ කළු කුහර ගැන අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ දන්නවද? දැන් කළු කුහරයක් ගත්තොත් එහෙම මේ සජික්ගේ කට නෙමෙයි හොඳේ. මේ කොහොමද අපි කළු කුහරයක් ගත්තොත් එහෙම Sagittarius A තමයි අපේ මේ ශීරපතේ තියෙන කළු කුහර. right? 618 කියන කළු කුහරය අපේ කළු කුහරය වගේ කළු කුහරේ තියෙන මාස් එක වගේ බිලියන 66 ගුණයක් ලොකුයි. කවුද ඔක දැකලා තියෙන්නේ? දැන් අපි දැන් මම ඕක සංජයට කිව්වම Sagittarius A කියලා කියනවා. ඊළඟ මම නිලාන්ට කියනවා 618 කියලා. අපි එක්කෙනෙක්වත් දැකලා තියෙනවද ඔක අපේ ඇහැට? නෑ. අපි පින්තූර වලින් දැකලා තියෙනවා. right? නමුත් scientifically ඔක ඔප්පු කරලා තියෙනවා. දැන් ඔප්පු කරලා තියෙනකොට මේ මැත් එක බිලීව් කරන්න පුළුවන් මේ මැත් එක දන්න කට්ටිය අපිට ඔක එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට නීල් ඩිග්‍රාස් ටයිසන් වගේ
අපි විශ්වාස කරනවා ඒක ඒගොල්ලෝ සාක්ෂි මත ගණිතමය වශයෙන් හරි අපිට ඔප්පු කරලා දෙනවා. ඒකත් ඔප්පු වීමක් නේ අපි දකින්න ඕනේ. දැන් අපි තියරි එකක් ගත්තොත් එහෙම මේ අයින්ස්ටයින්ගේ මේ තියරි ජෙනරල් රිලටිවිටි ඔය ස්පෙෂල් තියරි එක ගත්තොත් එහෙම ඔප්පු කරන්න පුළුවන් සෑහෙන විදි තියෙනවා. දැන් එයා මොකද එයා ඒක ඔප්පු ප්‍රැක්ටිකලි එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා ඔප්පු කරපුවා දෙයක් නෙමෙයි. එයා තියරි එක ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ තමයි මිනිස්සු ප්‍රැක්ටිකලි ඔප්පු කරේ. දැන් ඒ වගේ තමයි ඔය ඒලියන් ඇබ්ඩක්ෂන් කේස් එක. ඒලියන් ඇබ්ඩක්ෂන් කේස් එක අවුල තියෙන්නේ කවුරුවත් තාම හරියට ටැන්ජිබල් එවිඩන්ස් වලින් ඔප්පු කරලා නැහැ. පින්තූර අරගෙන මූ එලියන් ඇවිල්ලා මූ පැහැරගෙන යනවා. මූගේ පස් අස්සට කෑල්ලක් දාලා ඉවරලා ටෙස්ට් කරනවා. මොනවද? සොරි ටැන්ජිබල් එවිඩන්ස් පබ්ලික් නේ. ටැන්ජිබල් එවිඩන්ස් නෑ. මේක ඇබ්ඩක්ෂන් කේස් වල හුඟක් වෙලාවට ටැන්ජිබල් එවිඩන්ස් පබ්ලික් ඒ කියන්නේ මේ පබ්ලික්ලි තියෙන අවේලබල්. මං කියන්නේ ඒ එවිඩන්ස් මොනවද කියලා. ඇබ්ඩක්ට් කරපු මිනිස්සුයි ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ස්කාසුයි. හුඟක් වෙලාවට දැන් මේ මෙතන අර නිලාංගේ මුල් තර්කයට මං ගියොත් එහෙම මෙතනදී තියෙන එවිඩන්ස් ටික වෙලා තියෙන්නේ නිලාංගේ ආපු තර්කේ තව කැලලක් නිසා. දැන් හුඟක් කට්ටිය කැමති නෑ ෆිසිකල් ටෙස්ට් එකක් කරාට පස්සේ ඇබ්ඩක්ටී කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ඇබ්ඩක්ට් කරපු මිනිස්සෙක් ෆිසිකල් එවිඩන්ස් එළියට දාලා මෙහෙම එකක් වුණයි කියලා කියන්න කැමති නෑ. ඒගොල්ලෝම රිඩිකියුල් කරන නිසා පබ්ලික්ලි මේ ඩොකා කියනවා මූ ඒලියන්ස්ලා අරගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙම එකක් තිබුණා කියලා මූ පිස්සෙක්. අර ඒ තත්ත්වෙනේ ඉන්නේ. දැන් තමයි මේ මානසිකත්වය චුට්ටක් වෙනස් වෙන්නේ. සමහර පොඩි දේවල් තියෙන පුළුවන් කියලා. මොකද අපි හැම ඇබ්ඩක්ටි කෙනෙක්වම ගත්තොත් එimhe 172ක දැන් 2016 හෝ 17 වෙනකම් වෙලා තියෙන හැම ඇබ්ඩක්ෂන් රිපෝර්ටඩ් කේස් එකකම හැමෝගෙම 170ක වගේ විතර ෆිසිකල් ස්කා එක බෙල්ලේ යගයි නිකට යටයි කන පිටිපස්සේ තියෙන ස්කාස් ටික ගත්තොත් එකම ෂේප් එකට එකම විදිහට කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඔය මතක තියාගන්න ඕන ඔය ඔක්කොම ඇබ්ඩක්ෂන්ස් වෙලා තියෙන එක තැනක නෙමෙයි. රයිට්? ලෝකෙ වටේ. එමරිකාවේ ඉංගලන්තේ ක්‍රොේෂියා බ්‍රසිල් අර්වාජින්න වල වුණා වගේ ඊළඟට රශයා හැම රශයාවල නම් හුඟක් කේසස් ගොඩක් කේසස් ගොඩක් තියෙනවා ඒවා හුඟක් දාන්න එළියට උන් පට්ට සීක්‍රට් දැන් දැන් ඕවත් එවිඩන්ස් තමයි මොකද යම් කිසි දෙයක් වෙනවා කියන එකනේ දැන් ඒකට සමහර කට්ටිය කියලා තියෙනවා ඇබ්ඩක්ෂන් කේසස් 112ක විතර කියලා තියෙනවා පොඩි ඩිවයිස් එකක් ඒගොල්ලෝගේ දාලා තියෙනවා කියලා බෙල්ලේ රයිට් ඒ ඩිවයිස් එක සමහරු කියන අවුරුදු 60 විතර පස්සේ ඩිවයිස් එක ඒගොල්ලෝ ආපහු ගත්තයි කියන. එහෙම ගත්ත පාරවල ડોකියුමන්ට් කරලා දිනවා in some cases device එකත් මේ එවිඩන්ස් එකට අරගෙන තියෙනවා. ඒ ඩිවයිසස් හුඟක් වෙලාවට මෙහෙම අරගෙන පින්තූර දාලා මීඩියා වල දීලා නිවුස් ආටිකල්ස් ගිහිල්ලා පස්සේ ඩිවයිස් එක හොයාගෙන යනකොට නැහැ. ඒකට අදාළ ඩොකත් නැහැ. ඌට එක මාරුවීම දීලා නැත්තම් ඌ CD නසාගෙන මැරිලා. රයිට්? දැන් එප්ස්ටයින්ට වුණා වගේ. කොහොමරි දැන් ඔය විදිහට එවිඩන්ස් ඇති තරම් තියෙනවා. නමුත් එවිඩන්ස් වහනවයි කියන පැහැදිලි මේ ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා කියලා පේනවා. ඒක නිසා මේකට ඔප්පු කරන්න හරිම අමාරු එවිඩන්ස් මත. only thing is මොකක්ද කියන්නේ අර එවිඩන්ස් ප්‍රවල ප්‍රසන්ස් එකක් තිබිච්ච නිසා වෙච්ච ඉෆෙක්ට්ස් ටික විතරයි හුඟක් වෙලාවට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ස්කාස් එකම ස්ටෝරි එක කට්ටිය කන්ටැක්ට් නැති අහලවත් නැති කට්ටියක තියෙන එකම ස්ටෝරි එක. ඊළඟට මෙහෙමයි හිප්නොටික් රිග්‍රෙෂන් මෙතන දසුන් හිටිය නම් එයා මාව බොහෝ දුරට බෑකප් කරා හිප්නොටික් රිග්‍රෙෂන් වලින් කට්ටිය කියලා තියෙන කතා. අපි බෙටි ඇන් බානි හිල් ඇබ්ඩක්ෂන් කේස් එකේ මේ තිබිච්ච සිමිලැරිටීස් උයි ඊළඟට සීටා රෙටිකියුලි කතාව තව කියලා තිබුණා මං හිතන්නේ අර මේ ට්‍රැවිස් වෝල්ට්ගේ මේ ඇබ්ඩක්ෂන් කේස් එකේ. ඒ කතාව හුඟා දුරට එකයි. වෙනසක් තියෙන බෙටි ඇන් බානි හිල් කපල් එකක්. ට්‍රැවිස් වෝල්ටන් කියන්නේ එක ඩයල් එකක්. ඒගොල්ලෝ දැකපු දේ එකමයි ඊළඟට දැන් අපි ගත්තා හරි. තව මිලි දැන් අපි triangular shape crafts ටික ගමුකෝ ඒ SITs ටික විතරක් රෙන්ඩල්ෂෑම් ෆොරෙස්ට් එකේ මොකක්ද මේ මට ඒකට කියන මේක මත රෙන්ඩල්ෂෑම් ෆොරෙස්ට් එකේ UK මිලිටරි බේස් එකෙන් කට්ටිය ගිහිල්ලා දැකපු ක්‍රාෆ්ට් එකයි triangular crafts ඔක්කොම එකම shape එක ඔක්කොම එකම විදිහට පත් වෙන්නේ ඔක්කොම එකම විදිහට තමයි හැසිරෙන්නේ එකපාරට shoot up කරපු එකයි වටේ ගියපු lights එකයි 3 points වල තියෙන light වල color එකයි ඒක අපි ගත්තොත් එහෙම triangular shape crafts වල reports මම 100කට වැඩිය මම කියවලා තියෙනවා එක එක තැන්වල එක එක රටවල වලින් ඔක්කොම එකම විදිහට යන්නේ so එවි ෆිසිකල් එවිඩන්ස් නැති තැන අපිට ගන්න පුළුවන් විෂුවල් එවිඩන්ස් විතරයිනේ විෂුවල් එවිඩන්ස් ලොකු මේ ඩෙමෝග්‍රැෆික්ස් කීපයක එකතුවක්ම එකම විදිහට නම් තියෙන at least above 70%
යම් කිසි දෙයක් වෙනවානේ අපිට අපේ එක් අත්බූත දෙයක් එක මිලිටරකින් මේ සරි ගවර්න්මන්ට්ස් වලින් කව කරන දෙයක් නැත්නම් පිටසක්වල ජීවීන් ඇවිල්ලා කරන දෙයක්. ඔය තුනෙන් එකකට තමයි එන්න ඕනේ. ඒකයි මම කියන්නේ නෑ යම් කිසි දෙයක් අපිට නොපෙනෙන දෙයක් එක්ක අපිට දැනෙන්නේ නැති දෙයක් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ සිද්ධ වෙනවා එකම පැටර්න් එකකට යන නිසා මේක. දැන් හරි මට තේරෙනවා දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඒලියන්ස් ලව මිනිස්සු ඩිස්ක්‍රයිබ් කරපු ඒ කියන්නේ මේ හැඩරුව කියපු විදිය වෙනස්. ඒක නිසා තමයි අපි එක පොඩ්කාස්ට් එකක් කරේ මේගොල්ලෝ කියන ඒලියන් ස්පීසිස් ල ගාන ගැන. සමහරු ඉන්නවා නෝඩික් කට්ටිය ඉන්නවා. කියන්නේ මේ අර නොවේජියන් one species of aliens around about 24 70 නේද නෑ 24 ග්‍රිය එක වෙලාවක් no ග්‍රිය ස්පෙસિෆිකලි එක පොඩ්කාස්ට් එක 70 කියලා ආ කිව්ව මට ඒක මිස් වුණා. කිව්වා කිව්වා. කොමාරි මම 2000 මුල් ගණන් වල කියනකොට this documented 24 species කියලා තිබුණා මෙහෙම වෙලා. දැන් ඒගොල්ලෝ එක එක කට්ටිය එක්ස්ප්ලේන් දැන් අර කියනවා නෝඩික් කට්ටිය කියලා කියන්නේ අඩි 6යි 7යි අතර උස කට්ටිය මියුසිකල් ටෝන්ස් වලින් කතා කරන නිල් ලැස් තියෙන උස සුදු හැම තියෙන තනි වන් පීස් සූට් එකක් ඇඳගෙන ඉන්න කට්ටිය. ඊළඟට ග්‍රේ එලියන්ස් කියනවා. ඇඳුමේ මොනවත් ඒ කියන්නේ ඇඳුම් මොනවත් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ කොටයි අඩි 3යි අඩි 4ක් විතර අතර ලාර්ජ් ආමන්ඩ් ෂේප් බ්ලැක් අයිස් පොඩි ස්ලිට් එකක් තියෙන තොල් දෙක වැහිලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ සීල් වෙලා තියෙන නමුත් පොඩි තොලක් තියෙනවා මෙහෙම. නහයට තියෙන පොඩි ස්ලිට් දෙකක් විතරයි. ඒ කට්ටිය ඒගොල්ලොන්ගේ සයිටිංසුයි ඇබ්ඩක්ෂන් රිපෝට්සුයි 1920 ගණන් වල ඉඳලා කන්සිස්ටන්ට්. ඊළඟට තියෙනවා රෙප්ටිලියන් කට්ටිය එන්න පටන් ගත්තේ 1950 ගණන් වල. 1950 ගණන් වල ඉඳලා 1980 ගණන් වල ඒක නැවතුණා. 1995න් පස්සේ කොහෙද ඒක පටන් ගත්තා. ඒ ආපු රිපෝට්ස් එක ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඇබ්ඩක්ට් කරපු විදිහ ඒගොල්ලෝගේ ක්‍රාෆ්ට්ස් මේ තියෙන විදිහ ඒවා ඔක්කොම එකමයි. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එම නෝඩික් කට්ටිය අර හුඟක් අර අනුනකි මේ තියරියකට සම්බන්ධන කට්ටියනේ නෝඩික් කට්ටියගේ රිපෝට්ස් විතරයි ඒ රිපෝට්ස් ඇතුලේ වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් සමහරව කියනවා නෝඩික් කට්ටිය මියුසිකල් ටෝන්ස් වලින් කතා කරා. ඒක තමයි චුට්ටක් ෆේවර්ඩ් එක තියෙන්නේ. නමුත් සමහරු මේ ෆුල් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා තියෙනවා. සමහරු කෙලින්ම මොනවක් කතා කරන්නේ නැතුව මනසට කතා කරලා තියෙනවා. සමහරු අඩි 6යි 7යි නමුත් සුදු නෙමෙයි, නෝඩික් නෙමෙයි, කළු. එක්කෝ අර මේ පැහැපත් රෝස රතු වර්ණයක් ඇතුළත තියෙනවා. ස්කින් ඕක කම්ප්ලීට් ඩිෆරන්ට් පොඩ්කාස්ට්. කොහොම හරි දැන් ඒ විදිහට කියලා දෙනවා. ඒකේ විතරයි. නමුත් අනික් කට්ටිය ලාස්ට්ලි ද සේම් රෙප්ලිනියන් කට්ටියගේ උස ඇස් ඊළඟ ස්කේලි ස්කින් එක ඇඟිලි 4ක් විතරක් තියෙන එක with opposable thumb ඒව ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඊළඟට දැන් ඒ අපි ගත්තොත් එහෙම ලොකු ගෲප්ස් ප්‍රමාණයක් එකම විදිහට ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ කනෙක්ටඩ් නැත්තම් මම නම් කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඔතන තියෙන්න ඕනනේ. නැත්තම් mass hysteria. That's the only other explanation that I have. Milan, is there a drone crash in Trincomalee today? So I thought that was just a basic commercial drone. I thought that was just somebody flying a drone to take pictures and all that, and it crashed. Is that supposed to be unidentified? I'm not too sure. No, he says not a UAP, so it's identified. Okay. Yeah, I mean that's the thing, right? So in every country now, especially going into the future, there are going to be thousands of drones up in the sky all the time because more and more people own drones. So we've got to be careful about distinguishing just the basic stuff that we see in the sky, drones that people are flying, with some of these other things. So this is my major, maybe this is my personal bias, right? So I personally consider flight to be very, very primitive technology. We've had it for about 100 years, but about 150 years from now, I don't see mankind using flight. I see us using many other alternates like warping and things like that. I consider flight to be an extremely primitive technology. We think of it as this very advanced thing because that's the technological era that we are living in. So to me, the idea that maybe that's why I have such a hard time accepting that some very, very advanced species is using flight like this, because to me that concept of flight itself is a very primitive technology in the cosmic scale of things. Okay. Suru පොඩ්ඩක් ආදිසියක් කියලා අපහු ගියා. So Nilan, I would like to put your attention to what's on the screen. මම ඔයාලටත් කියන්න මොකද්ද මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන්නේ කියලා. So අපි මේ UFO and aliens ලා ගැන මෙහෙම ඉන්වෙස්ටිගේටිව් ඩිස්කෂන් එකක් යනවා කියන නිසාම අපිට ගොඩක් තොරතුරු එනවා. ඒ කියන්නේ මේවා දකින්න අය යම් කිසි සිද්ධියක් සැක කරාම ඒක UFO එකක්ද නැද්ද කියලා දැනගන්න මට ඒක වෙනවා.
ති මං ඕගොල්ලන්ට අපේ ෆෙස්බුක් පේජ් එක මනස්ගාත ෆෙස්බුක් පේජ් එකට එක වන්න පුළුවන් එම නැත්තන් Google ඩ්‍රයිව් එකට දාලා ඔගලන්ට ෂය කරන්න පුළුව ඔගලට ඊමල් ඩ්‍රස එකක් මගේ චනල්ලගේ දාන්න ඉස්සරහට කමිට පෝස්ට එකක් ඒමල් ඩ්‍රසකට වාලට Google ඩ්‍රයිවට අප්ලෝඩ් කල මේගේ ෂය කරන්න පුළුවන් කීප දෙනෙක් ෂය කල තිබ එකක් මට විල්ල තිබ්බා ඒකනං මේ අර දේවතායිලි ගෙන කතා කරපු දවසේ එහෙම එකක්ද කියලා කෙනෙක් මට වෙල තිබ්බා රුවන් වැලිසෑයේ උඩාර කොත් කැරලට යටින් තිරර කදමට ඉස්සර නම් නව මතක යර රැලි රැලි තියෙන මෙමර කෝනිකල් ශේප මෙම වට රැලි රැලි තියෙනවාන ති ඕකාර කැමරයකින් ගත්තහම ඒක රන් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් එකළඟ එකළඟ ඉරි තියෙනකොට එක කැමරහයකින් ඕනම කෙනෙක් ස්ක්‍රීන් හකින් බැලවාම එක රන් වෙනවා අරක මෙම කලස නොස් වී මෙම පොඩ්ඩක් කර කැමරාව හොල්ලකොට එක වෙනස් වෙන ඉතින් ඒක ඒගොල්ල හිතලා තියෙන්නේ මේ මොහක් හරි එතන ආශ්චාරයක් සිද්ධරා කියලා ඒගොල්ලම වීඩියෝ එකත් කතා කරනවා මට හෙනවා කෙලින්ම එක දිහා බැලුහාම මේ මුකුත් සාමාන්‍ය විදිහට කොත් කරල්ල පේනවා නමුත් වීඩියෝ එකට ෆෝන් එක හරි කැමරාමක්කර එක වීඩියෝ වෙද එක ස්ක්‍රීන් කර විරන්න කොට ඒගොල හිතල තින මේ කැමරකට විතරක් හොට මක්කර ස්පේශල් ෆනෝමින එකක් වෙනවා කියලා එතන හොර ආශ්චර්යක් සිද්ධරගේ තිමංකුව ඕක හොම ගිහිල්ලා වාගේ ඉරි ළඟ ඉරි තින ෂට් එකට තල බලන්න සේම්තිං විල් හැපන් ඒක ටෙක්නෝජිකල් ලිමිටේෂන් එක බට දිස්වන් මේ ඔගලන්ට ස්ක්‍රීන එක දාලා තියෙන එක මට එවල තියෙන්නේ මට නම කියන්න පුළුවන් ම ඔහුගේ අවසර නැතිම නම කියන්න බෑ ඒවගේ මේ ගැන වීඩියකුත් මට වෙල තිබ බිබිලේ ප්‍රදේශයේ අද ඊයසා පෙරේද අද නෙම ඊයසා පෙරේද අද හොම දන්න තත්වේ මේක ළඟට කල්ල ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඇතහසේ යම්කිසි වස්තුවක් දිලිසිමින් හට හට පනිමින් තියෙන සාමාන්‍ය ඩ්‍රෝන් එකට අතිශය වේගවත් විදිහට අපි අර දරන ඉරටික් බිහේවිය එකක් තියෙන වස්තුවක් මෙන්න මේක තමයි එක ගත්ත ළඟම ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ති ඔන්න ශේප් එක තින වස්තුවක් බිබිලේ අහසේ මට ලොකේෂණ එකත්ත වෙලා තිබ්බා මේ වෙලාවේ පැන තින ගමේ නම කියලා තිබ්බා තේ කවුරහර ඒ පැත්ති ඉන්නවන ඔන්න පොඩ්ඩක් බලන්ඩ එගොල්ලන්ගේ අහසේ බේක දකින්න ලැබෙනවාද කියලා ඒක වීඩියකුත් මට වෙලා තිබ්බා වීඩිය එකත් ඉන්න මම ප්ලේ කරන්න හරි වීඩිය කනම් සූමින් කරලා ගත්ත ස්ටිල් ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි විල්සි පොඩ්ඩන්න ඉස්ට මධජිත් සාගරය වෙලා තියෙනවා පොඩි ස්නප්ෂොට් එක පොර පොඩ්කාස්ට බලනයි කියල ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මේ තියෙන්නේ එයා එක ඇතර මෙමති රෑ කොහොමත් රෑජාමේ මේ විඩිය ඔයගේ තම කොල්ටි ති හම UFO විඩිගම කමාරු ඉන ගන්න විට ගන්න අමාරු ඉතින් සෝ එක ඕන ගෙනට මේ බැර කරන්න පුල මේ බොරුවක් කියල නමුත් එකමදේ මේ මිනිස් මේක මට එවන කට්ටියට කිසිම ප්‍රසිද්ධ නාසාාවක්වත් එහෙම එකක් නෑ ගොල දැකපුදේ රිපෝට් කරන ජස් දැත්සිට් හරද එතකොට එහෙම ගිහම අපට මේ බැහර කරන්න බෑ මෙතන දෙයක් තිබෙන කියලා දෙයක් අනිවාර දෙයක් තියෙන නැති එක මොකක්ද ගෙන එක ඉතාගන්න නමවර විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ස්ථානයක ලංකාවේ දුෂ්කර ගමක ඉහල හසේ එහට මෙහට යන එලියක් ඉක්මට යන එක සාමාන ඩෝන් හ යා ඩෝන් ස්පෙශලිස් කෙනෙකුට ඩෝන් මුදියන්ස කියල කෙනෙකින්න එයාටත් ඒක වීඩියෝස්ටික යවලා තොරතුර රන්ති බෑ කියලතිෙන කිසිවිකටත් මේ සාමාන්‍ය කමශල් ඩෝන් යන්න නෙම අපිට දන්න ඩෝන්න නෙමේ කියලා දෙම ඩෝන් කියන වචනය මේකට ගැට හීමත් මට අවුලක් ඉසුරු එක මේක හැමකට ඩෝන් කියල එක UFO කියම කියන්න නබි මේක ඩෝන් පොඩි කේසකත් තියෙනවා මේවාත් මේ කේසයක් කියන්න මෙහෙමයි එරටික් බිහේවිය ගත්තද ම දැකලා තියෙනවාද කමර්ශලි වේලබල් මේ රේසින් රෝන්ස් එක එක්සලරේෂන් එක අර පොඩි මම ඉන්ස්ට කලිප ඇතින ම පුළුවන්න එවන්න ඕගොලොන්ට ඒකේ ඒ පොඩි ඩෝ මේ රේසින් රෝන කර මොකක්ද අර මොකද ගැන කාබන් ෆයිබ මාක්ස් දාලා මේ ඔක්කෝ කියලා ලස්සට හදල දින මෙම සිංගාල උඩට යනවා 0 to 200 kilometers power in like less than 2 seconds. ඒක යනවනික යෑමක් මට පිසික සිංසිං කියන කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ විශුවල කියන්නේ කොහොම යනද හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් මම බැලුවේ ඕක ස්කේල් අප් කරන්න බැරිද චුට්ටක් ලොකු ඩ්‍රෝන් එකකට. නැත්නම් ඒක අමාරු වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය වෙන එනර්ජි රික්වයර්මන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. මට තියෙන what if you use lighter materials? ඇයි ඒ ගම මිනිසු දන්නවනේ ගම මිනිසු කවුද කවුද කියලා. ඒතර ඒගොල්ලන් කිසිම වෙලාවක මෙච්චර සොෆිස්ටිකේටඩ් රා කියන විදිහේ සොෆිස්ටිකේටඩ් ඩ්‍රෝන් එකක් ගන්න වත්කමක්වත් එහෙම යවන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඉතින් එහෙම තාම අති අසිකේ කීප ගමක් ගත්තා මේ කියන මේ දුෂ්කර ගමක් මේ මම කියන්නේ. පිටකංකාරයට එන්න පුළුවන් නේ.
එක තමයි සෝ ඒක තමයි දැන් තව වීඩියෝස් ටිකක් නෑ, ගන්නකෝ මම කොච්චරද ඕවගේ තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ but that's the picture හරිද then I will show you something else now I will show you මේකේ මෙහෙමයි දැන් මේකේ කතා කරපු පුද්ගලයා සියලුම විස්තර මට කිව්වා එයා කවුද කොහෙද වැඩ කරන්නේ ඒවයි ඒ කාලේ තිබ්බ හඳුනා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම විස්තර මට කිව්වා හැබැයි එකක්වත් මට පබ්ලික්ලි ෂෙයා කරන්න බෑ එයාගේ අවසර නැහැ ඒ වගේම එයා මට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කියලා තිබ්බා 2012 වෙච්ච සිද්ධියක් මේක සෝ ලංකාවේ ඩ්‍රෝන්ස් තිබිලා නැහැ ඒ කාලේ මේක බ්ලැක්බෙරි ෆෝන් එකකින් තමයි වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ 3GP වීඩියෝ එකක් පොඩ්ඩක් එන්හැන්ස් කරලා බලලා තියෙනවා මේක ඒ කාලේ 2000 කීයකද කිව්වේ 2012 yes right හරිද එතකොට මේක එන්හැන්ස් කරලා බලලා තියෙනවා ලංකාවේ රූපවාහිනී ආයතනයකට යවලා එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක ස්ටෙබිලයිස් කරලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ පේන වස්තුව ඒගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න බෑ කියන එක. නමුත් අපි ඒක පැත්තට දාලා වීඩියෝ එක බලලා එමු. ඔන්න I'll put that up. තාම පේන්නේ Wait. Still. Okay, I think you can see it. හරි දැන් මේ කලබලෙන්න එපා මේ පේන UFO එක නෙමෙයි මේක පේන්නේ පාරේ ලයිට් එකක්. දැන් මේ ස්ටෝරි එක මරු. මේ ස්ටෝරි එක ගැන මම වෙනම YouTube වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. මොකද මේ ස්ටෝරි එකේ full call recording එක තියෙනවා. ඒක මම ඔයගලන්ට අහන්න සලස්සන්නම්. ඒ call recording එක obviously කටහඬ වෙනස් කරලා නම් වෙනස් කරලා තමයි මම දාන්නේ. නමුත් මට ඇත්ත තොරතුරු ඔක්කොම ටික ලබා දුන්නා. දැන් මේකේ වෙන්නේ so this is a street light. So basically ඒගොල්ලෝ වාහනයක යනවා. වාහනයක යනකොට UFO එක follow කරනවා මේ වාහනේ. එතකොට මට තිබ්බ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක ගැන මම ගොඩාක් ඩිස්කෂන් එක කරලා තියෙනවා මම ප්‍රශ්න ගොඩාක් අහනවා. නමුත් මේකේ අර මේක මිරර් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් හරි ලයිට් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් හරි කියලා ඒ ඩවුට් එක අයින් කරගෙන මම මේගොල්ලන් අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි වාහනේ ඇක්සලරේට් කරනකොට ඒ වේගෙන්ම මේ whatever the light මොකද්ද මේ ලයිට් එක ඔයා ෆලෝ කරන ලයිට් එකත් ඒ වේගෙන්ම ඇක්සලරේට් වුණාද ඔයා බ්‍රේක් කරනකොට ඒ වේගෙන්ම බ්‍රේක් කරාද කියලා තමයි මම ඇහුවේ. ඒතොර වාහනේත් එක්කම යන මොකක් හරි රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් නම් it has to be on the same speed නේ. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි වෙලා තියෙන්නේ. වාහනේ වේගෙන් යනකොට මෙයා මග ඇරිලා ඊට පස්සේ තමයි කීප් අප් අර ආයි පස්සෙන් ඇවිල්ලා ළඟට එනවා. අන්න එහෙම එකක් තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක අහමු සවුන්ඩ් එක ඇහෙයිද කියලා ෂුවර් නෑ. අන්න බලන්න. මොකද මේකේ මේ පොඩි සවුන්ඩ් එක නම් ඇහෙයිද කියලා ෂුවර් නෑ. මම වෙන වීඩියෝ එකක් දාන්නම් anyways මේක ගැන. ඔන්න බලන්න. දැන් මේ තියෙන ස්ට්‍රීට් ලයිට්ස් මේ තියෙන අනිත් වාහනවල හෙඩ් ලයිට්ස්. සවුන්ඩ් එක ඇහෙනවද ඉසුරු? මට සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ හරි ඕකේ. එතකොට දැන් මෙතන මේ HNB ටවර් එකක් තියෙන මේ පාරේ මේ HNB බැංක් එකේ අර ටවර් එකක්. මෙන්න මෙතන බලන්න මෙන්න මේ උඩ. මේක විතරයි යාට පැහැදිලිව මොකද මේගොල්ලෝ වාහනේ යන ගමන් හොඳටම බය වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කැමරාව එහෙම හෙල්ලෙනවා පිටිපස්සේ හිටපු ගෑන් ළමයි දෙන්නෙක් අතර තමයි ෆෝන් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අර හෙල්ලෙන ගතිය වැඩි. හෙල්ලෙන ගතිය වැඩි. ඔන්න බලන්න. right මේ තියෙන්නේ එකක් මේ තියෙන අනිත් එක මෙන්න මේ එළිය තමයි හැමතිස්සෙම මේගොල්ලන්ගේ පස්සෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ එළිය තමයි හැමතිස්සෙම මේගොල්ලන්ගේ පස්සෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නමුත් මේ අර HNB ටවර් එක පාස් කරද්දි විතරක් ඒගොල්ලන්ට සෙකන්ඩරි ඔබ්ජෙක්ට් එකකුත් පේනවා මෙන්න මෙතන හරිද ඔන්න ඔතන එතනින් පස්සේ ඒක නොපෙනී යනවා මේ තියෙන ඔතනින් පස්සේ ඒක සෙකන්ඩරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක්මද නැත්නම් ෆස්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකේම ඒක සෙකන්ඩරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා වීඩියෝ එකකින් කියන්න බෑ. නමුත් එයා මට දුන්න ටෙස්ටිමෝනියල් එකේ කෝල් රෙකෝඩින් එක සෙකන්ඩරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් බවට කියනවා. හරිද? මෙයා මට මේකේ ෂේප් එක කියන. ඒක මේකේ වැඩේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ මේ වාහනයට නගින්න just before they enter into the vehicle and go they saw that some light is beaming down on the vehicle. ලයිට් ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ වාහනේ නගින්න කලින් ලයිට් එකකින් වෙහිකල් එක ඉලුමිනේට් කරලා තිබිලා තියෙනවා. මෙයාට ඒක මීටර වෙලා නැහැ වාහනේ නගිනකම්. මේ මගේ වාහනේ මට එලියක් තියෙනවා නේද කියලා. Sanjay, did he say in his testimonial whether he experienced a missing time? High strangeness, obviously high strangeness would have been there. No missing time. ඒ කියන්නේ ගෙදර යනකොට වෙලාව වැඩිපුර ගිහිල්ලා එහෙම මොනක් නැහැ. එහෙම එකක් කිව්වා. කාටවත් අමතක වෙච්ච පැච් එකක් ඒ කියන්නේ ට්‍රැෆික් ලයිට්ස් ඔක්කොම එක පාට වෙලා තිබිච්ච. ඒතන ස්ටෝරිය වෙනස්. ඒකේ ස්ටෝරිය වෙනස් එකක්. මෙයා හැබැයි මෙයා දවස් දෙකක් මෙයා ෆලෝ කරලා තියෙනවා. මේ ෆස්ට් ඩේ එක. සෙකන්ඩ් ඩේ එකේදී අරක වෙලා තියෙනවා නිව්ජර්සි ඩ්‍රෝන් එක වීඩියෝ එකක තිබ්බා මේ රේඩියෝ එකෙන් එනවා නේද සවුන්ඩ් එක ඉයරි සවුන්ඩ් එකක් කරලා ඉයරි සවුන්ඩ් එක නෙමෙයි මේ අර කන්සිස්ටන්ට් ඉන්ටර්ෆියරන්ස් පැටර්න් එකක් ඒක දැන් කීප එක රිපෝට් කරලා දෙනවා හරි ඒ දැන් මෙයා මට කතා කරන්න එකපාරට අපේ පොඩ්කාස්ට් කොහොමද බලන කෙනෙක්
බට් මෙයාට මේ සිද්ධියත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. හෝ මටත් මෙහෙම දෙයක් වුණා නේද ඉස්සර කියන එක කනෙක්ට් උනේ. ආයි මතක් උනේ අර සවුන්ඩ් එක ඇහුණවලු. හරි හරි එතකොට තමයි එයා තීරණය කළා තියෙනවා මේක මට එවන්න ඕනේ කියලා. මොකද එයාගේ වාහනේ මේ සවුන්ඩ් එක ඇහිලා තියෙනවා. right තව ලෝකේ ලස්සන කතාවක්. ඔව් වාහනේ ෂට් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පාට වාහනේ right. ඕෆ් වෙලා. පාර මැදදී. හරිද? මම නෑ ඒකත් අර මං කිව්ව අර ඇබ්ඩක්ටි කේසස් වල හුඟා කියන එකක් නේ එකපාර වාහනේ ඕෆ් වෙලා off ලයිට් වෙලා. මොනක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක නැවතිලා ඊට පස්සේ එළියට බහලා බැලුවාම මෙයාගේ ඔළුව උඩම බ්ලේඩ් එකක් වගේ. කියන්නේ අපි අර ජිලෙට් අර සම්පූර්ණ බ්ලේඩ් එක තියෙන කඩන්න නැතුව තැකැලි දෙක. right, ෆුල් බ්ලේඩ් එකක් වගේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් අඩි ගානක් කිව්වම මට වඩා මතක නෑ දැන් නම්. සාමාන්‍ය අඩි 20ක් විතර වෙන්නේ නැති සයිස් එක. මේ බ්ලේඩ් ටයිප් ක්‍රාෆ්ට් එකක් මෙහෙම කැරික් කරගෙන තියෙනවලු. ඒ කැරකෙන්නේ ටිකක් අමුතු දියලු නිකන්. සම්පූර්ණ වටයක් එකපාරට කරකිලා ඊට පස්සේ චුට්ටක් ආ හිමින් කරගෙන. ඊට පස්සේ ආයි again goes fast. ආයි again slow down. එයාගේ උඩ. ඒක වටේ ලයිට් එක එයා විස්තර කරනවා. there's a illumination around it which has like a luminous bluish green color on the edges. ඩෙබි ජෝර්ඩන් කැති මිෂෙල් ඇබ්ඩක්ෂන් එක ගැන අහලා තියෙනවද? ඔව් අපි කතා කරා ඒක. ඕ අන්න ඒකෙදී ඔයාට මතකද මේගොල්ලෝ ඩෙබි ජෝර්ඩන් මේ වාහනේ නැගලා චර්ච් එකෙන් පස්සේ චර්ච් එකකට මතක කොහේ හරි පස්සේ දැන් සෙකන්ඩ් හරි තර්ඩ් හරි ඇබ්ඩක්ෂන් එකේදී වෙන්නේ මේක. එයා වාහනේට නගිනකොට එයා ඉස්සරහ නෝට් කරන්නේ මේ රේඩියෝ එක නිකන් අර නිකන් මී සද්දයක් ඇහෙන්නේ. ඒකම එයා යන පාරේ හැම ජංක්ෂන් එකෙදීම ට්‍රැෆික් ලයිට්ස් ග්‍රීන්. ඒක මටත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කේස මම ඔයගොල්ලන් කිව්වා මං හිතන්නේ ඒක. මේ කියන්නේ මෙහෙම යනකොට මේ දැන් මේ ටිකේ දැන් මේ ජංක්ෂන් එකේදී ට්‍රැෆික් ලයිට් එක ග්‍රීන් වෙටනවා යනකොට දැන් මීටර 100ක් යනකොට ඊළඟ ජංක්ෂන් එකේ එයා යනකොටම ග්‍රීන් වෙනවා. for no reason. මේ හැබැයි පාර වාහන පට්ට ක්ලියර්. එයා විතරයි ඉන්නේ. දැන් ඒ වගේ තියෙනවා ඊළඟට හයි ස්ට්‍රේන්ජ්නස් අර සද්ද එක දිගට එනවා රේඩියෝ channel එක මාරු කරන්න හැදුවට මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් මේ ඔය දැන් ඔය කිව්ව ඉන්සිඩන්ට් එකේ හුඟක් ඒ විදිහේ ගැලපීමක් තියෙනවා. ඒ වුණා අරකේදී අර ඩෙබි ජෝර්ඩන්ගේ ඔකේෂන් එකේදී නම් එයා ක්‍රාෆ්ට් එකක් දැකලා නැහැ. මොකද එයා උඩ බලලා නැහැ. ඒක දවල් කාලේ වෙලා තියෙනවා. මේක මරු සින්න හ මේක පැයක විතර කෝල් එකක් හරි සම්පූර්ණ විස්තරේ තියෙනවා සයිටිංස් දෙකම ගැන. ඒක එකක් මං කියන්නම් මේ මෙයාගේ පස්සේ දෙවනි අවස්ථාවට හවස් වරුවක වෙලා තියෙන්නේ. කොච්චර බය වෙලාද කියලා මෙයා පාගල ගිහිල්ලා තියෙනවා. පාගල ගිහිල්ලා තියෙනවා මට ලයිට් එක කියන්නේ ඩස්ක් එක අඳුර වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න ලයිට් එක හෙඩ් ලයිට් එක ඔන් කරගන්න බැරිලා තියෙනවා. අමතක වෙලා ඒක බයට. මෙයා දාඩි දාන්නේ එලවනද හයියෙන් එලවනකොට ඉස්සරහින් පොලිසිය නවත්තලා. ඊට පස්සේ පොලිසිය නවත්තලා ඊට පස්සේ මෙයා බ්‍රේක් ගහගෙන නවත්තලා වාහනේ එළියට පැනලා ගිහිල්ලා මේ පොලිස් කට්ටිය ගාවට ගියාම මහත්තයා මොකද හෙඩ් ලයිට් නැතුව යන්නේ කොහෙද යන්නේ විස්තර අහනකොට මොන හෙඩ් ලයිට්ද අර කියලා පෙන්නුවලු පිටිපස්සේ මේ මගේ පස්සෙන් එන එක බලන්න කියලා ඒ පාර පොලිස් කට්ටියත් බය වෙලා මහත්තයා යන්න අපිත් යන් කියලා ටක් ගාලා නැගගෙන මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැකලා පොළොව මල්ටිපල් සයිටික්ස් දැන් මේ වීඩියෝ එක ගත්තාම මේ වීඩියෝ එකේ වාහනේ ඇතුලේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. සෝ ඩ්‍රයිවර් එලවනවා එයත් කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ මම ඒක පැහැදිලි වොයිස් එක මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම්. මේ ළමයි පිටිපස්සින් ඉන්න ළමයි දෙන්න තමයි මේකේ වීඩියෝ කරලා තියෙන අර පස්සෙන් එන එක. So this is 2012 and 2013ish කාලේ. So local sightings දැන් මේ වෙලාවෙත් සමහරට අර වා ඕක පටන් ගත්ත නිසා මටත් එහෙනම් කවන්නේ මම මේ ෆයර්ස්ටෝම් එක හෙට ෆේස් කරන්නකෝ. මේ මටත් තව කතා තියෙනවා. මට පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක නෙමෙයි මගේ හොඳම යාළුවට වෙච්ච දෙයක්. මේ ඒක මම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි නිලාන්ට chance එකක් දීලා එමු. එයාගේ කමෙන්ට් එක අහන්න ඊට පස්සේ ඒක වටිනවා සෑ. on what these are නේ. Yeah, Nilan, up to you. Have you got the gist? Yeah, to a certain extent. And I mean, I don't really have an explanation for what they could be. But once again, as I was saying, the major problem is that many people require a much higher standard of proof than this. So, for example, this same video in broad daylight, I think would have made a huge splash. And I think a lot of people would have been, it's kind of like, ghosts, for example, even, no matter how much, sort of how many videos and photos and all that you might show of spirits and ghosts and all that, tomorrow in a court of law, if I kill somebody, I can't really tell the judge, my lord, a ghost killed the victim, not me.
And even if the judge believes in ghosts, the judge can't write out a sentence saying, oh, yes, it must have been a ghost that killed him and not the accused. So there's this huge bridge, there's this huge gap that we need to bridge. And unfortunately, videos that are shot in the dark, videos that are blurry, or just video evidence alone, unfortunately, is not going to advance the cause. I think at this point, anybody who's willing to look at unexplained things in the sky and link it to aliens, I think those people have already done it. Like at this point of time, there's just so many UFO stuff going around that all the people who believe that this means aliens exist, they've already made that connection. But to Yeah, a that lot is of also other, really extreme because you can't I mean, I understand why people would think like that. But then again, there are so many possibilities out there for what these can be that we had to consider. Me, especially, coming from a particularly self-driven alien perspective, even I admit there can be other explanations for sure. I'm pretty sure there can be an explanation like, for example, these things can just be average drones and we are making a huge mess of it because it's essentially mass hysteria. I mean, that being the, like, current norm way of thinking. But, like, there can be other explanations as well. I understand that. Yes, I agree. yeah, and I also agree that once we get something more tangible, as you guys were discussing, it's like the difference between having a gorilla in a cage and having a picture of Bigfoot. Once we actually get that tangible thing which we can touch and feel, it will be like a lot of people earlier never really believed that what was called the New World even existed. North America and South America, they thought it was a myth, but when you could physically take them there, that's when they started believing it. So I think many people have this bias towards things that you can touch and feel with your own hands rather than what they are getting from someone else. But I personally believe that we are much closer to uncovering all this than a lot of people think. I'm very optimistic. I'm particularly thinking we might not have to find it out ourselves. I think the governments are about to give us a huge explanation of what these bloody things are quite Yeah, soon too. Common again. How do you say that? Yeah, but again, I mean, this all looks like a soft landing to me. Sanjay, You again, mean මට නම් පේන විදිහට there's a disclosure coming? disclosure එකක් definitely. දැන් අරුණ නම් කිව්වා මේ කවුද මේ So ගිය නම් කිව්වේ. why then the Arrow report they kind of gave a very Bro, bland Arrow එක අපි ඔය ගැන කතා කරා. Arrow එක front එකක් විතරයි. They are just another arm to solidify and justify, at least in an arbitrary sense, uh, to uh, basically prevent us from going down a particular path. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔතන තියාගෙන ඉන්නේ අරෝ වගේ මේ යොමුවක් මම ඒකට කියන්න කැමති නැහැ ඒක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් කියලා ගවර්න්මන්ට් මොකද මට පේන විදිහට ඒක යොමුවක් විතරයි. ඕක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඕක දාලා තියෙන්නේ paid organisation එකක් කියලා පෙන්න මේ sorry government run organisation එකක් හැටියට paid organisation එකක් front කරලා ඉවරලා නෑ මේක misinformation pass කරපන් හරි එක වහන්න. නමුත් don't stray so far away from the truth that people will disregard it entirely and bring up a new favorite theory that far exceeds the actual thing, right? So මට මේ විදිහට උතන අර subtle control එකක් දෙන්නේ මේ population එකට මේ විදිහට චුට්ටක් හිතපන්න නෑ නෑ දැන් ඔය ඇති ඔතනින් හැට හිතන්න එපා මෙන්න මේ එහෙම කියලා ඉවරලා අර land ඒක හරියට anti lock brake system එකේ මොකද කරන්නේ ABS එක පාඩම එකක් දඩස් කරලා විසිරෙන්නේ නැති වෙන staggered විතර ජිජි ජිජි ගාලා ගිහිල්ලා නවතින එකනේ. It's a soft landing. ඔය වගේ scene එකක් තමයි මට පේන්නේ ඉතින් ඔය වෙන්නේ. right දැන් අර ගම දැන් මේ අර කලින් පෙන්න ෆොටෝ එක ඒක වීඩියෝ කර ඩොට් එකක් නෙපෙවුනේ ඒක බිබිල එකිරියන් කුඹුර ඒක තමයි ගම එකරියන් කුඹුර එකරියන මේක එකිරියන් කියලා තියෙන්නේ එකරියන්. එකිරියන් වෙන්නේ නැති එකිරියන් කුඹුර තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ එකිරියන් කුඹුර ඇඳගල ආකියොලොජිකල් සයිට් එකක් තියෙනවා ඒක වැඩිය කවුරුත් ගවේෂණය කරලා නැහැ දැම්මම දාගන්න ඕන ඕක. මොකද මේක අපෝ කියන්නේ මේ- එකරියන් කිරියන් කුඹුර ඇඳගල පුරාවිද්‍යාස්ථානය ඒක මේ කැලේම මුළු තැන්තැන්වලම ලොකු ආකිලොජිකල් සයිට් එකක් ඒක. කවුරුත් ඒක වැඩිය මේ එක්සමින් කල නැහැල්ලු තාම so maybe I don't know, I don't want to establish a connection, but there may be. who knows. Hashtag Manasgatha.
So archaeological sites. So Okay, ලංකාවට එන්න හේතුවක් once තියෙන්න again, බෑ. So I we actually don't have have a we question don't for have military Milan. bases, we don't have nuclear sites, right? We don't have anything of We specialty. would have, I mean, think about it. වාර්ය පොළ කියන එක විසන්ධි කරන්නකෝ. Hari, ඒක hari, but that long time ago. Long time ago. No, Archaeologically. no, Archaeologically yes. important. I actually have a හැබැයි question for Nilan. Nilan, um, little if you take digrass. it, They are calling you little digrass. oh shit, man, that can I Not go? you, not you, Dylan. They're No, no, calling I know, you I know, I know, I go. I know, Nilan. Okay, Gee, I that's hate actually that funny, guy. man. But anyway, go on. I can't say I hate him just because I learned so much from him. It'll be like hating my own, like, teachers who taught me. But the thing is, his attitude, dude, and his unwillingness to listen to people. Oh my So yeah, so effing god! yeah. It's Remember earlier I was mentioning that 10 years ago a person in my position could not have been in a discussion like this. Hmm. So a big part of that is because of people like him in Hmm. these fields. Yeah, exactly. I mean, he's Mm. done things, but it's just that I hope that he will start listening to people a bit more, to be honest. But okay, anyway, my question to Nilan is, Nilan, now if you take මිලිටරි එක්සසයි මට මේක ඇතර වේලපා මං අහන්න හිටියේ මට ඒක අමතකුණ මට දැන් මතක් වෙච්ච වාර රගල අහන්න ඕන so මේ අපේ conversation එකේ මුල හරියට යනවා දැන් we are going back to the beginning of the conversation when you take US military exercises are there clandestine military operations that might appear to bystanders that happen in other nations, like maybe clandestine military drone operations that are happening in mainland China, in mainland Russia, in maybe the UK, even that might be the cause for all of these orb sightings in other countries. No, because they would have known that people would have spotted these things immediately. As in, it's much more feasible for it to be a psyop kind of thing where they I want see. these people to freak out. But if they wanted to do it in a clandestine way, this would be the Yeah, worst way to do it. it is a purpose, right? Exactly. And considering the human intelligence that the US and the Israelis have on the ground in all these countries, you wouldn't need a clumsy thing like a drone that Hmm. people can spot and all that. They have much better intelligence gathering human resources at their Hmm, hmm, disposal. Mm. Sorry, give me 2 minutes. Just have to quickly get back. Yeah. Okay. Okay. So, what I would like to ask you, what kind of expectations do you think how the society would react to a full disclosure where they accept the existence of maybe other dimensional or extraterrestrial beings among us? I don't think it'll cause a very big splash until it actually impacts people's lives. I think half the population, first of all, will not believe it. They'll think that this is some kind of once again psychological operation by the government and by shadowy, secretive organizations to trick you into believing a false reality, and about how only the YouTubers that you follow have somehow seen through the matrix and can tell you the truth and all that. So there's always going to be that crowd, right, which believes that everything is a lie and that they are the only ones who have kind of seen through that lie. So unless it look people, we can have this alien conversation today, but tomorrow morning I have to get up, I need to go to the supermarket to buy groceries, I need to pay my rent, I need to do all kinds of things. Like people have lives. So until it actually starts encroaching on their lives, to people, I really don't see this changing society in any way. Okay, let me ask you this. In your experience in analyzing all these military strategies and technologies, uh, is there's a common argument or common claim that some of the technologies like fiber optics, lasers, certain technologies have been reverse engineered from otherworldly intelligence or otherworldly technologies. By reverse engineering them, we have found out these technologies. Do you believe there's some sort of a
some kind of a. Have you heard something like that before, or Yeah, is there some sort of rational experience? so I've heard of many of these things. Now, once again, I'm very, very skeptical. I would argue that if we actually went through the leading scientific journals from the 20s onwards, you will very, very clearly see that progression of the technology and the progression of the research being done by labs and universities over the last 100 years. So I would, It's not to something that anybody just who, came parachuted down and yeah, exploded. yeah. So to anybody who's seriously interested in that question, I would say just look at all the major scientific journals over the decades, and you will see this inch by inch progression of the technology. I mean, look, even with drone technology, look at where we started in the early 2000s and look at the inch by inch progression that we've seen in drone technology, or with artificial intelligence, or with genetic engineering. So I would argue that there's very clear evidence of a very cohesive, continuous, slow, inch by inch journey that we've seen. Nilan, is it possible to use AI to maybe okay, is it possible to feed AI, or maybe it's already been done and I'm just stupid and not picking up on it. Take all of the sightings in a map, throw those sightings, all the previous data, historical data as well, to the AI, then feed it a live stream of all the objects that are happening right now, and maybe find a pattern with it Yeah, from that would history. be, yeah, it can be done very easily, even with a, see, the thing with AI is what we call artificial intelligence today is not really artificial intelligence. It's advanced computing, advanced Yeah, calculation. it's not a general AI by any means. I Yeah, understand. yeah, Yes. it's not intelligence in the way that you and I would describe Mm. intelligence. So anything that requires purely mathematical calibration, like what you've just suggested, is very easy even with the current AI models that they have. I mean, I would argue that a basic AI system found on something like the F-35, I would argue that that itself will almost be capable of doing half Oh, of what you really? described. Yeah, yeah, yeah. It can Wow. Okay. completely dominate the airspace to the point where it can have a track of everything else that has been in this airspace. If you can feed it into the system, that's like a traveling supercomputer of its Oh, own. damn! I didn't know that. Yeah, Okay, that's news to me. Okay, that is extremely cool. yeah. So AI, Okay, so it's both if I primitive and advanced at the same time. primitive in a sense. Primitive in the sense that when we talk about the Skynet possibilities and the possibilities of AI taking Oh, decisions right, right. by itself. Self-awareness. Oh, Yeah, I they. always give this analogy to my students because I teach artificial intelligence, the uses of it in warfare and all that. So if you guys have had a dog, right, now you would know that when the dog sleeps, the dog kind of runs in its sleep, right? Yes. So we can very easily, using current AI, create a robot dog that is programmed to move like that when it's lying on its side. But that robot is not actually dreaming. We've not gotten to Mm. that point yet. Or, for example, if you have a dog, once again, during certain seasons, when your dog gets horny and starts humping the chair and humping the legs of your guests and all that, you could easily, with current AI, create a robot dog whose algorithm tells it to do that. But that's very different from the actual hormonal response that a real dog feels. So in terms of just making these things compute very, very complex things, AI is on a very, very advanced level. But in terms of it being able to do anything beyond that, it's at a very primitive level. So So basically basically, yeah, mimicking. you are saying that AI or any robotic systems that are connected with it, with the current technology, cannot dream of electric sheep. Exactly, right. A good Philip K. Dick reference there. And that was Philip K. Dick's point, right? Remember when Mm. he wrote Do Androids Dream of Electric Sheep? And, Philip K. Dick is very interesting because all the other great science fiction writers at that time, like Heinlein, He was Asimov, way ahead of the curve. yeah, Way ahead of the curve. because for all Insane. those guys, the government was the villain in all their Mm. stories.
Philip K. Dick was the first science fiction writer where corporations were the villains of the story. So in that sense, he was ahead, and he was actually speaking about this exact thing I of would argue that the dude who wrote the screenplay for that movie, what green was it? Soylent Green would have been like the first, but that was a movie. So yeah, you're correct. and Philip K. I mean, Sanjay, have like, you watched Soylent Green? Brother, what? I okay. Look, you have watched I Soylent watched, Green, yeah, right? yeah. Sanjay, Jesus fucking Christ, man! I'm sorry for the What? profanity, but you have to watch it. It's insane. It's okay. It's essentially Android's dream of electricity without the tech and 1984 smashed together in a way better What's context the film? and as a movie. What's the Soylent film? Green, Soylent Green. You had to wait till the end of the movie to find out what Soylent Green actually is. Soylent Green. Soylent Green. Soylent Green. Silent Green, you mean? No. Soylent Green. Green as in cola. Cola part. Soylent Green. 1973. Green, yeah. Yeah. Starring Charlton Heston. He was also all that. Oh, yes. Sorry, you said Ben Hur, right? Yeah, Isuru, we have Charlton found a Heston good was in Planet guest, of the no? Apes and Ben A Hur and all keeper. that. Yeah. Nila, you better be a regular at our show, man. I'm just saying. Thank you. He's already a regular, so. I am the most irregular regular ever. I'm just saying. Mama, මේ අදනවා අයි ඉසුරු ටික කලකට දකින්න ලැබෙන්නේ හැල්ලු අපි ඉල්ලීමක් කරමු මේ පුළුවන් පෑ භාගයට ඇවිත් යන්න කියලා පුළුවන් වෙලාවට මම චුට්ටක් ප්‍රේක්ෂකයන්ට එක කිව්වනම් හොඳයිනේ නැත්තම් ඉස්සරේ මාව හිටුව පස් ගහ ඊයේත් මට මේ සිරා පොරක් හම්බුණා මේ කොහෙද අරලිය රිසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා එකේදී මම ෆැමිලි එකත් එක්ක ගියා නත්තල් වලට චුට්ටක් පොඩි කට්ටිය අරගෙන එහෙට ගිහිල්ලා ඩේ අවුට් එකකට යන්න එතකොට මේ පූල් එකේ මගේ සග දෙන්නෙක් එක්ක කයියක් ගහගෙන ඉන්නකොට පොරක් ඇවිල්ලා ඉසුරයි නේද කියලා මම බැලුවා එකපාරට උඩ ගියා මම බැලුවා ඉස්කෝලේ ඩයල් එකක්ද දන්නේ නැහැ කියලා ආනේ නැහැ මම ඔයගොල්ලෝගේ ලයිව් පොඩ්කාස්ට් බලනවා මේ ඒලියන් සීන් ටික ඔක්කොම බලලා එහෙම කියලා කිව්වා. ඒතර ඒව අහනකොට ෆුල් හැපි ඈ. ඕවා අහනකොට තමයි හිතෙන්නේ අම්මට සිරි දැන් මිනිස්සු ඇත්තටම මේක බලනවා පච ගහන්න නරකයි කියලා. සෝරි එනිවේ මගේ මේ පණිඩේ තමයි මම අදෙන් පස්සේ මාස 6කට 7කට වගේ මම පොඩ්කාස්ට් එකට එවෙන එකක් නෑ මේ මගේ ජීවිතේ පර්සනල් දේවල් කීපයක් ඉගැන එකපාරට වෙච්ච දේවල් නෙමේ කාලයක් තිස්සේ ප්ලෑන් කරන ආපු දේවල් කීපයක් දැන් පරිණත වේගෙන ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා ඒවා බලාගන්න ඕන. ඒකට මම පොඩි කාලයක් ගන්නවා. මම සංජය කිව්වා වගේ ඉඳලා හරි විනාඩි 15කට පැය භාගයකට හරි ඇවිල්ලා ඔළුව දාලා මගේ 2 cents දාලා යන්න මං ඉන්නම් පුළුවන් වෙලාවට. thank you හරි so I was there's another topic මේ දැන් මෙතන කමෙන්ට්ස් දාන ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ සිද්ධි දැන් අරක පෙන්නුවට පස්සේ ඔන්න ඕගොල්ලෝ කියන්න පටන් ගත්තානේ ඒගොල්ලෝ කීප දෙනෙක්ම කියලා තියෙනවා අර එලියක් දැක්කම මෙහෙම දැක්ක කියලා so that's the thing දකින්න දේවල් මේ අරක චුට්ටක් ඉම්පෝර්ටන්ට් නෑ මේ China 6th generation fighter jet test කරලා ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා මොකද්ද 6th generation fighters from China Nilan, do you know anything about 6th generation fighters from China? Yeah, it's called the White Emperor. They tested it today, if I'm not mistaken, a few hours It is, ago, and yes. people were like, "Wow, this was unexpected," and all that. So connecting it to what we were talking about, this will probably be one of the last manned fighter jets. So the current 6th generation crop that we are seeing, this will probably be the last one with the human pilots. This was called like White Emperor or something like that. Because it was like it was in the news. It was a long time coming. I'm What about sort the of happy NGAD, that China brought it up first, because I guess if they were the first people to jump the gun on the 6th generation fighter scenario, not really, no. There's a program called NGAD in US. yeah. But Yeah. the thing is, none of those aircrafts are out yet. We've seen basic plans. Yeah, I know what you're. Nice segue. Shit. What do you think, Nilan? It's been are they is there a prototype? So on the American side, Yeah.
Oh yeah, yeah. Both Lockheed Martin and Boeing are working on sixth generation prototypes and all that. Look, the F-35 itself, with a few upgrades, will Could be be a more than Similar adequate 16 years. six. And let's face it, if I was being completely honest, the greatest fighter jet in the world even now is the F-22. 22. Forget about all the sixth Thank you. generation. Finally, somebody who agrees with me. Oh See, shit. the Americans will sell I think you we should leave anything. it to our fifth gen fighters Sure, that we sure, were. sure. Yeah, 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 sure. Okay, All, all complete the point, but don't yeah, reveal too much. all I'll say is this. All I'll say is the Americans are more than happy to sell you anything, including the F-35. 55. But the one thing they will never sell anybody, The Raptor, including their yes. allies, is the F-22, which they're like, there's Mm. no way. Ask us They for would rather anything else. blow it up rather than give it to somebody else. Yes. Yeah, yeah. So Because the I F-22 don't think most of the tech is no, like, I'm pretty sure most of the tech didn't transition from the 22 to the 35 program. Highly doubt it, because, like, air superiority is at its peak with the F-22, not the F-35. yeah, the F-35 is good for a wider range of missions Hmm. because Broader it has scope, a lot of but tech on board. 22 is focused, laser Yeah, focused. you can't take down a 22 with anything else. If the pilots are of equal skill, the F-22 will just smoke whatever. The only way you can overcome it is by the human pilot here being better than the human pilot there. Otherwise, Yeah, we there's had to no get way Tom to Cruise. beat an. Yeah, but look, in terms of the Chinese thing, all I can say is that number one, we believe that it's a sixth generation one because they tell us it's sixth generation. There's no way for Yeah. us to actually verify Just this. like The second is Russians are right. saying Su-57 is fifth generation. Yeah, Sanjay, there's right. another I thing, mean, come like, on. technically sixth generation fighters should be able to fly autonomously and with a pilot both. In the Chinese variant, it's manned 100%. They don't even have, at least from what they Okay, have some shown us, their capabilities, future maybe plans doesn't have stealth that. wise, speed wise, weapons payload, and targeting, maybe, Mm. and jamming, Yeah, of and course, electronic jamming. yeah. So it's basically for it to almost serve as a headquarters in the sky rather than getting involved in direct fighting. If you want it to get involved, you can, but it's because since all these platforms now, missile technology and all, is AI run, this thing can communicate directly with all the systems in your military apparatus, and it's almost like a command center in the sky. But the point that I was trying to make was, look, ultimately, uh, it's experience that counts. So it doesn't really matter how advanced the Chinese stealth bomber or the fighter jets and all are. The reality is that the modern Chinese military forces that we see right now is a completely untested entity, and the Right. viability of all of these things will can be judged only once we actually see China fight. I always like the quote, the Mike Tyson quote: everybody has a plan until they get punched in the face. So Yes. it's very easy to have the best tech But you on can board. say the same thing about F-35 and F-22 as well. The F-35, the Israelis used their version of the F-35 just 2 months ago to Ah, go yeah. deep into Iranian territory. But Russia. that is without any sufficiently advanced enemy, right? Yeah, That's so what For a that's very the super basic fight. enemy, you are using the best aircraft there is. no, I mean, you had the Russian S 300 there, not the S 400 or The 500. You had the S 300, and I mean, right now, out of all the fighter jets that we've seen, the S 300 is the most advanced thing that we've actually seen go up against a fighter jet, and that kind The of pass with. S300 is a Sukhov 300, right? Like, if I'm not Yeah, all yeah, right. and it's that special thing which they have where it's a ground to air multi missile type thing. You would have certainly seen it, right? I mean, it's like it's not as good as the HIMARS and stuff like that, but it's still Isn't good it enough in to the be sold to Sukhov Russians. that Like, they actually overcame? I mean, we didn't see any evidence for this, but they claim that it overcame most of the problems that arose when implementing the vector thrust system in the F-22 and the F-35. They said that the Sukhov is far superior in that. Is that true, or is that just hearsay?
I mean, it might be true. I would actually have to go back and double check that. I'm not too sure how true that is off the The top. reason I am okay, just a bit of a disclaimer. I've been a fan of the F-22 Raptor since 1991. Yeah, I know. F-22 was first flown in 97, 98. I came out in service in 2005. I know that, right? But there was a Sega ATF. game. There was a Sega game called the F-22 Intercept or F-22 Raptor that came out in 1991, which I played on my Sega Genesis because that's when America basically said, hey, this is going to be our next fighter jet. This is how long it takes to get it out in the field. So it actually came out on a cartridge. I remember playing that as a child. It was awesome. That's how I And fell in love with this aircraft. It is effing awesome. and Then then Nova Logic ආවා F22 එක 1996 නේ. Nova Logic. no logic. Nova Logic F16 එහෙම ගෙනාවේ. F29 Fulcrum, F16 Fighting Falcon. මතක නෑ බා. මාර්ග තමයි ගෙවන්නේ. තාම මට මතකයි. මට මගේ Nova Logic කාර්ටිජ් එක එක එතන ඇති කොහෙද? So in 1991, you actually had a lot of these fighter jet video games coming out because that was when the first Gulf War happened. When the Americans finished off the Iraqi invasion of Kuwait in a matter of days, basically using superior air power and air dominance. So people thought that this F-117 was going to be this was going to be how wars were fought. I mean, how wrong we were. But in 91, everybody thought that wars will now be fought with these fighter jets. So 91 saw a huge proliferation of like these fighter jet games. Okay, coming back to the topic. Way off topic. Way off topic. It's the next podcast that I'm going to do with him. Dr. Greerගේ සමරික පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එයා කියනවා මේ හරි සයිඔප්ස් කියලා තමයි කියන්නේ මොකටද කියලා කියන්නේ මොකක් වහන්නද මේ සයිඔප් එක කියලා කියන්නේ නෑ අන්න ඒක කියන්නේ නැත්තේ ඒක ලොකු අවුල. We had some discussions regarding that here. අපි කතා කරන්න චුට්ටයි කියන මොනවා වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි මෙයාගේ ඊළඟ prediction එක මරු. එයා කියන්නේ මේ emphasize that අයා කියනවා most reported UFOs are man made. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මේවා මිනිස්සු හදපුවා. හැබැයි including sophisticated military technology mimicking alien spacecraft. ඒතර alien spacecraft නෑ කියලා කියන්නේ mimicking alien spacecraft එතන කියනවා reverse engineer කරපු tech එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. He warns of potential panic caused by these sightings, framing them as distractions for more fundamental issues placed within military agenda. Dr. Greer mentions an imminent whistleblower set to reveal significant evidence regarding the military's involvement with UFOs and non-human intelligence. එතකොට ළඟදිම කියන disclosure එක වෙයි කියලා කියනවා මේ ගැන first hand දැන් ඩේවිඩ් ග්‍රෂ් ගත්තත් second hand නේ අහපු ඒවනේ කියන්නේ. තොර ලූවල් සන්ඩ්‍රෝ ගත්තත් එයාට පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් නෑ එයා එකතු කරගත්ත ඒවා කියන්නේ. නමුත් මේ එයා ඒගොල්ලන්ගේ ඊළඟ ලෙවල් එක. ඒ කියන්නේ මේවත් එක ෆස්ට් හෑන්ඩ් වැඩ කරපු කෙනෙක් එළියට ඇවිල්ලා කරන ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක කෙලින්ම මේ ඩිස්ක්ලෝෂර් එක විසිල් බ්ලෝ එකක් කියන්නේ රහස එලි කරනවා කියලා කියනවා ළඟදිම. ඒක දැන් එන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ කියලා. The whistleblower has been involved. මේ කියන කෙනා මේක දැන් එළියට දාන්න කෙනා බිම දාපු ඒ කියන්නේ aliens ලගේ crafts වලට අපිට බිම දාන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කීපයක්. අන්නේ බිම දාපු craft එක වැඩ කරපු කෙනෙක් කියන එක එයා කියනවා. And military industrial complex එක කියන්නේ අපි දන්න defense companies මෙන්න මේ craft එක කරපු illegal activities congress එකවත් American taxpayers ලවත් නොදන්න illegal activities ටිකත් මෙයා exploit කරයි කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපිට බලන් ඉන්න වෙන්නේ. right. අන්තිම ඔය හිතන විදිහට හෙට ඒ කියන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ මේ කාලයාගේ ඇවෑමෙන් කියන මේකට යන්න නැතුව ඒ කියන්නේ අපිට හෙට අනිද්දම එන පාටක් හරි උත්තරයක් ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද? මොකද මේ දැන් දැන් අපි දැන් අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න පටන් ගත්තා ඔය ස්කිෆ් එකයි තපරින් මම මේ අවුරුදු එකමාරට දෙකකට විතරද අපි කතා කරා අර මේ ඩේවිඩ් ග්‍රෂ්ගේ මේක ඉන්ටර්විව් එකයි කන්ග්‍රෙෂනල් හීරින් එකයි දැන් ඒ වෙනකොට ඇත්තටම 2018 2014 වෙච්ච සයිටින්ස් ටිකනේ අපි ගත්තේ එතනදී. දැන් ඒ අතරදී වෙච්ච ඒවා ඔය ඇනෙක්ඩෝටල් ස්ටෝරීස් ගැන අපි කතා කරා මිසක් නමුත් දැන් මේ එක දිගට සයිටින්ස් හැමදාම කන්ටිනියස්ලි සස්ටේනබ්ලි
වාට හිතෙන් නැද්ද මේක අර පිකින් අප් ද පේස් දැම් මොක හරි දෙයක් අනිවාරෙන් එලියට ඒ කියලා මොකද දැම්මිනි මිනිසු බිලියන ගානම් මේක දැකලා ඇතිනේ ඕමච මෙහම වහන්න මතන්න බෑ. දැන් ගොඩක්කට එකන විශේෂයෙන්ම ගවමන්ස් වලට එමනත්තම් මේක එලියට දැම්ම මිනිසුන් රියක්ෂණ එක මොනාවේද ඒක දේශපාලට කොහොම බලපාද කියන මේ කොට වද වැදගත් මංහිත මට පේන මිනිසු නංගෝක එක්සෙප් කරාගේ එක ටිකට එකනට තෝන එක තමයි මිනිසු කාබල නොවිච්ච නිසා මේකලට මේක රිලිස්කන් ප්‍රශ්නයන්න ටිකටික දාලා බැලුව ටිකක් දාලා බැලවා okay it's okay people are reacting to it some even don't believe it like Nilan said 50% ඔක විශ්වාස කරන්නෙත් නැහැ විශ්වාස කරන 50% වල මේකෙන් උනන්දුවක් නිසා මේකෙන් අමුතු ඒක නිසා වෙන බලපෑම අඩුයි desensitized we are ready to for the truth ඒ වගේ ලයින් එකක් තමයි මේගොල්ලෝ බලන are they ready for the truth okay if they are okay then we can disclose more we can disclose further එහෙම එකක් තමයි මට පේන්නේ Nilan, have you watched the latest second congressional hearing where that Navy admiral came on board? oh yes that was So was that the one that you sent me last week as the second batch? Yeah. So I think I did. I did see it. So once again, I actually find the evidence for unidentified objects to be very compelling. Right? I just want to make that very clear. I find the evidence for, and especially given the government's lack of transparency about this, I find the evidence for that extremely compelling. The only place where I would differ from many people in this community is that jump from explaining the unexplained. So if you don't know anything about it, it must be aliens. So that's the jump that you're not willing to take. Exactly. Yeah. But maybe I will start taking that jump soon, right? I mean, that's a decent way to look at it too. Can't fault you for that. That's pretty good. Yeah, that's a very objective way of looking at it. But can you explain the behavior of those aircrafts back in 2004, maybe in 1997? Any known capabilities None. without wings, without any means of propulsion? None that are on the public record. So we know that companies are always creating prototypes and testing them out and all that, but none that are actually on the public record, right? And the other thing is with this, I mean, I don't know whether I should even bring it up because we might be opening up a whole new Pandora's box and you cut me Let's down do that. if you think that's what this is about. so. The thing is, I also find it to be too much of a coincidence that we are able to spot these things with our 5 senses. And what I mean by that is human beings have sight and smell and sound and touch and all that. But there are many other things like the electromagnetic world and sonar and things like that, which are completely beyond our perception. And for all we know, there might be millions, if not billions, if not infinite, of these different types of perceptions that we are not aware of. So a ghost could be standing right next to me right now, and I would not know because through sight and smell and touch, you can't really interact with it. An alien might be sitting next to me right now. It's just that I don't know because my senses are not enough. So I also find it to be too much of a coincidence, given that there are an infinite number of different senses and worlds out there. It's too convenient that these guys are not only using technology that we relate with, which, as I told you, I think flight itself is a very primitive technology that we will no longer be using in 100 years. And the idea of some advanced species still using flight, to me, is quite kind of difficult to believe. So the fact that we can also interact with it and observe it with our senses, it's a bit too much of a coincidence. I don't know what you guys think about that. Okay, so for your last point, you say that flying is primitive and it's hard to believe that a really advanced civilization why would they use flight still? So we had some kind of an answer to that argument in one of our previous podcasts. So what we were suggesting is that these guys were able to make the jump in a better technology in terms of flying
or having transport in terms of the transportation arena, and they are still lags behind some of our other technologies which the humankind has mastered itself onwards. For example, we have some quantum computers, quantum computing chips is really picking up space, and with AI, and maybe in the next 10 years we might find cures for cancer and maybe even nuclear fusion, I don't know. So most of the things that the nature produces, I think through quantum computing we can find the answers. No, But it's safe to assume that a certain civilization has only grown in a certain vertical and not on others. I completely agree, right? So I completely agree that there might be many alien races out there which are more advanced than us in certain fields and less advanced in certain fields. I completely agree. But the problem is here we are claiming that these guys are advanced in aviation, right? So the Compared to entire us, that's the basic argument here. Compared to us. yeah, compared to us. So the idea that these guys are behind us in that sense, that once again is quite like if you were to tell me they don't have the same kind of medical technology that we have, I think that's a conversation that we can have, because it's not like the claim of these aliens existing has anything to do with their superiority in medical technology. But here, the conversation itself is premised on the assumption that these guys have some kind of aviation technology that is light years beyond us, which is why they've been able to get through all our conventional detection systems and all that and traverse such a huge thing. So, like 100 years from now, when we are teleporting and we see these dumb boxes in the sky, we're going to laugh at these aliens if that's what is true. That's a good point. That's a good one. So then they might learn from us and reverse engineer whatever the technology that we have come up with. Yeah, hopefully. I Hey, think we had a similar discussion in one of our older podcasts. Sanjay, can you remember how we discussed the possibility that yes, aliens are coming here with a lot of advanced tech, but seem to be very primitive when it comes to hiding their shit. But maybe they just evolved their technology in two completely different ways, where some of our existing technology is actually superior compared to theirs for what they use and for what purpose they use. But obviously, the flying stuff or the dimension jumping stuff is far ahead of us. මෙම දැන් dimension දැන් මට තියෙන එක, so Nilan's point, whether they are sitting with us right now, right? So basically, Carl Sagan also suggested that there could be higher multidimensional beings, right? They could they are in higher dimension. We cannot imagine what it looks like. He kinds of gives us that explanation by using the shadow of that what was that square thing, cube thing, tesseract. Yeah, tesseract. That is So right. using a shadow of the tesseract, he explains how a higher dimensional being would see us. So it's a nice explanation. It's a worth a separate video. But basically, having listened to that and having what you just said, so basically, I understand is that if they want to experience our world and collect data about us, they have to come down to our dimension and then goes back to there once they are done. When they goes back to their dimension, that's when what Isuru saw happened. ඒ කියන්නේ ටක් ගාලා අර නැති වෙනවනේ. ඒක නැති වෙන්නේ when they are done with their work and they are jumping back to their This is dimension. similar That thing it with goes back. on the occasions where uh, the US military or rather the Navy detected these craft that seems to be disappearing inside the ocean. They said that it's simply a matter of the ambient temperature of the craft being similar to the ocean surface or something like that, right? ඔව් ඒක මේක වෙන්න පුළුවන් මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ස්පෙක්ට්‍රම් එකේදී වෙන්න පුළුවන්. So yeah, so when they detect it, so it might be something like that. Maybe the crafts that you see disappearing are simply, but this is a visual thing. It's not a sensory thing. That's when the problem happens. So you can actually basically say it's active camo. We are okay on the subject of active camo. We are not that far away military tech wise. I mean, they Is it? used to show rudimentary forms of active camo in Discovery Channel like 10-15 years ago. Like where you still look like the predator. Well, you can see behind it, but it's all uncanny valley. Everything is twisted, so you can see the shape moving. It's essentially you have a material that bends light around it.
it's not active per se where you completely disappear, but More like it's a passive semi. camo. Yeah, it's yeah, but no, this is what I mean is this might be sort of like powered, because it's actually you actually disappear rather than active. Kiyanne අර නිකන් it doesn't, it's not passive at all, because the entire thing there's no shimmer, there's no nothing, there's no bendy light waves or nothing like that. It just simply disappears from you. So it is true active camo. I mentioned this in my last conversation that we had. So if you Google my name and put invisibility cloaks, or if you Google Nilanthan Columbia University, you will come across an article that I wrote on this exact thing for Columbia University on invisibility cloaks. It's actually one of the first security analysis that was ever done by any scholar around the world on this. Wow. Nilanthan Niruthan, invisibility. If you just Columbia put Journal that, you of should. Write International that down. Affairs, invisibility cloaks Nilantha and their potential impact on global security. Hold on, I got it. Nilantha Virushan, can you share it? Nilanthan I got Niruthan. it. I got it. Okay, good. Thank Got it. you. This one. Yeah. So I believe I wrote this maybe 3 or 4 years ago. I can't remember. So since then, there have been some changes as well. 2020. Yeah, 2020. So this was written during the pandemic, and this is actually one of the first security analysis that was ever written on this subject. This is right after Berkeley got the patent to develop the technology further. So it's got Which stuff on how who's the I technology mean, evolved and all that. tell us more about the patent. So basically, it's what he was saying. It refracts light. So it's a technology that's based on bending light to where people can see what's behind you. And this creates this image of you having invisibility. So I've basically gone into the impact that it will have on warfare. What happens if terrorists use it? How might it be used in proxy warfare, asymmetric warfare, blah, blah, blah. So just Oh, small bit of that's self-promotion there since you guys yeah, were that's fine. discussing. Yeah, That's that Columbia University. That's a good one. So there's Carvin has read it. So he said he read it. So there are people who are following you as well. Okay. So Isuru, I think we can wrap it up. So final comments. What do you think in the I next think couple of I am days? actually more Yeah, interested we to forgot. hear. We forgot. Yeah, we forgot one thing. The crash drone in New Oh Jersey. yeah. What happened to that? What's with that? Nilan, any information on the crash drone? You're talking about the Sri Lankan one, right? No, The no, one no. that was. New Jersey crash drone. Oh, right. Okay, so the New Jersey crash drone, there was a 5 minute video clip of it. Then there was a 10-minute one. Some TikToker basically went near the crash site and picked up some metal garbage and ran the images through ChatGPT. ඒක නම් මල උලව් වගේ. කියන්නේ මිනිහා ඕක ඇවිල්ලා කියනවා මෙහෙම වුණා මේක මේ I got these pieces inside my vehicle. I drive a F-150 Ford electric truck. මේකේ මේ ස්ක්‍රීන් එක මේවා වුණා අවුල් වුණා ඕක දාගත්ත වෙලේ ඉඳලා අරකයි මේකයි. Then ChatGPT identifies it as a broken brake pad. දැන් ඒ වගේ කේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මිනිහාගේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් very discreditable, right? However, his footage of the drone and the actual site visiting and the news articles that sort of like correspond to it is pretty good. So අර ඒක නිසා අර කෑල්ලෙන් මිනිහාගේ ඔක්කොම චොර වෙලා ආපහු මූ පිස්සේ කියලා අර එහෙම හිතෙනවා. මොකද මිනිහාගේ යාළුවෙක් එක්ක පිස්සු කතා කිය තමයි කරන්නේ. But the crash site and everything that he shows with the corresponding links and everything, it's real. It has happened. I think it's in the news as yeah, you put this up. Oh no, this is something else. මේක පොඩ්ඩක් බලමු. This is something else. මේක ළඟදී මේ අවුරුද්ද ඇතුළත වෙච්ච දෙයක්. මේකේ මම මේක තමයි කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ යා ප්ලේන් වල එහෙම යනවා නම් ෆෝන් එකේ කැමරා එකට අත තියාගෙන යන්න එළිය බලපු ගමන් මේ වගේ දෙයක් යන්න පුළුවන්. නිතරම පුළුවන් තරම් වීඩියෝ කර යන්න. මෙන්න එහෙම එකක් මේ ලග්වාඩියා එයාපෝට් කියලා තියෙන්නේ නිව්යෝක් වල. අන්න ඒකත් නිව් ජර්සි ළඟයිනේ. So ඒ එයාපෝට් එකට ප්ලේන් එක ලෑන්ඩ් කරන්න පොඩ්ඩකට කලින් ගර්ල් කෙනෙක් එයාගේ ෆෝන් එකකින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තියෙනවා. අන්නේ වීඩියෝ එකට අහුවෙච්ච දේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන මෙයා තමයි කරන් තියෙන්නේ. Michelle Reyes, you can search it up. Now look at the footage. ඊළඟට එනවා. සද්ද හෙන්නේ මට කොපිරයිට් වදින හින්දා මම සද්ද දාන්නේ.
බාන්න හොඳට බාන්න second. So it just went Abadana? past. That Anna? speeding past thing is Yes. right, cylindrical object. Yeah. මේ කවදද 8 months ago 8 months ago. එන අපි මේ කතා කරන්න ඇති මේ පොඩ්ඩේ මේ කතා කරන අපි right. this we missed. It was යාව මේ To be honest, that looks like a speeding missile. ඔව් තිබේ නිවියෝක් උඩ I mean, This Iron looks Man like basically it's took a like nuke මෙහෙමයි and went දැන් to a මේ portal in New York, right? මේක වීඩියෝ එක ඇනලයිස් කර මේක ඇනලයිස් කරන්න දාලා දෙන ෆොරෙන්සික් ඇනලිසිස් වලට this is not fake. හරි ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක කිසිම fake එකක් නැහැ. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සාමාන්‍ය මීටර් 300ක් විතර ඇතින් තමයි ප්ලේන් එකට මීටර් 300ක් විතර ඇතින් තමයි යන්නේ කියලා. එතකොට this මීටර 300ක ඇතින් ওই සයිස් එකට පේනවා නම් මේක ලොකු ඒක තමයි. ඒක සෑහෙන විශාල ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. So that's the thing. Nilan, what are your thoughts? Have you seen anything like this before? I mean, I've seen pictures like this before. So, I mean, as he said, it looks like a projectile when you actually zoom it in, and when you see that looks much more like a, like what's called a kinetic projectile, where there's no explosive warhead. It's just the speed at which you shoot it that creates the damage when it actually lands. So it's just like a big giant rod that you're shooting at hypersonic speeds and all that. But look, once again, the thing is, modern, especially in the United States and all that, the anti-air surveillance is so strong. Like something like this, if the US government didn't know about it, would be shot down instantly, which is why I'm convinced that the US government does know exactly what these things are, right? There's just so much tech in place to shoot down actual unidentified objects. This might be unidentified to us as regular civilians, but it has to be an identified object to the actual US establishment. If not, they can take out anything at any point in their airspace. Okay. Anything at any point? You said that the last podcast they cannot tackle the hypersonics. Yeah, but this is something that can actually be caught by a human camera. This is not something that's traveling at such. Yeah, right. So I mean, anything that can be captured by a human being with commercial equipment, they can take that out at any point, at any time. Okay. So let's assume that this whatever this object is not stealth, right? It has a considerable radar cross section. In that case, what's the measurement envelope of a known radar system that would be operated by US? So if it's an F-35, then it can pick up anything from a much larger distance than this. And it would also depend on the satellite placement, which is feeding data to the vessel itself. So there'll be some places where your radar's not able to pick up anything. And then in a city like this, basically a modern fighter jet, wherever anything flies around in the city, that jet will immediately know what that is and what the location is, because it's constantly in contact with all the satellites and with all the ground-based systems as well. So there's nothing preventing even a basic like 4th generation craft onwards from being able to spot this from a long way, from miles away. Right. So as far as I know, I mean, what's the? I mean, let's compare to Sri Lanka. It's an interesting subject. So as far as I know, the most powerful radar system Sri Lanka has is situated on top of Pidrutalagala, maybe. It's possible. Look, so I'll have to get back, because I want to be very accurate when I give you those kinds of answers. So I can just get back to you on that. In general, I think there are 3 basic critical points where we do have advanced radar, but once again, I don't have that data. Yeah, as far as I know, because I have been talking to some people about this, as far as I know, we can only track about objects having at least 4 square meters or 4 square feet. I don't know. I think it's 4 square meters. So if an object is smaller than 4 square meters, then we cannot track it from our radar. Once again, that depends on the place as well, and that depends on the nature of the incoming vessel as well. So for example, if it's a drone and we can assume that it's something like that, which is a sizable object,
If it flies way up in the air, we won't be able to spot it. But if it comes closer, we will. As in, look, I agree that our detection systems are not on the same level as many countries, but they are much better than many other countries as well. Mm. Oh, really? So we are As in, not that. I mean, there are lots of poor countries around the world, right? So obviously it's not going to be on par with NATO, but if we were to compare it with Nepal, all the Maldives, or countries of our size in the region, our air detection system is actually better than theirs. Right. But even if we detect something, we cannot act on it. Now we don't have the Yeah, yeah, technology to yeah. act on it. So if it's harmless, then good. If it's a missile heading our way, then You're fucked. yeah, we better hope they're aliens, right? Because whoever fired them, I'd rather that them be aliens than like the Chinese or the Indians or the Russians or the Americans. So yeah. Yeah, can we come back to one of the first things I asked, or rather stated, when we started the podcast? Can this simply be a matter of the US actually losing some sort of tech and they're just trying to find it and they just don't give a damn about people seeing it because they're in such a hurry to, like, get out of this mess? If it was one prototype, then yes. But from what I can see, people are spotting multiple different ones in multiple places with all kinds of weird That's shapes. the shapes are the problem. 'Cause there's Yeah, so and as many. Sanjay pointed out, there are reports now that these are happening in other parts of the world. So we'll have to decode how much That of we this is can sort of like misunderstood. throw back as a, let's say, a nuke that can be like, taken over or just hijacked, or a prototype craft that has been hijacked by some sort of government and they're just trying to cover their bases by, you know, searching everywhere, like, where it seems to be, sort of. Yeah, but as I said, it would be much easier for us to do ground searches. These aerial searches are more or Mm. less useless if we were looking for something like that. You could just say that you're looking for something else, and or even like an urban operation drill and all that, which happens in cities like New York and New Jersey quite often. A ground search would be much easier and much more Yeah, effective right, right. if we actually wanted to find something. Sanjay, I just thought of something. You know what would be cool? Mhm. To see, to have a small map of all the drone sightings or the prevalent sighting map and try to see if it overlaps with the whole hidden cave systems of the US where people have disappeared, the missing 411, Mm. that Yeah, particular map, to see if it makes some sort of connection would be yeah, awesome. yeah, yeah, yeah. And All tally that about with the data cattle analysis. mutilation map. All about analysis. Okay, have a look at this. Nilan, I want. I mean, we have discussed this, but I want your opinion on this as well. Can you explain this? This one. This called jellyfish The UFO. jellyfish. This, yeah, it's above a high security zone in Middle East. I mean, I don't know what kind of alien would design a spacecraft like that. Exactly, right? While I can think of lots of humans who would design something like that. No, but it's not detectable. Okay, so basically, this is one of the most highest security bases in Middle East, and they couldn't see it on their own eyes. This is only detectable on certain wavelengths. And there's another video that they didn't release, but the actual person who released it has it. According to him, this Jeremy Corbell is the one who released this. He also had the other video where this goes into the sea afterwards. So that part they never released to the public, but this was publicly released. So in general, I think there are two types of people. When you see that most of these are in military bases, I think some people will say that's evidence that this is all a military thing. And some people will say, no, it's evidence that it's not a military thing because it's somebody spying on mankind's military facilities or whatever. To me, the fact that if something is spotted in a military base, my first assumption based on my own experience is that assume it's a military gadget of some kind because these are like the fertile grounds to test it and all that.
But once again, I'm very, very open to the possibility that there are a lot more shenanigans going on behind the scenes, right? So the secrecy and all that has to mean some, and the fact that whenever we keep digging, we keep coming up with new stuff, that itself should tell us something, that there's some kind of mischief going on. And there's another factor that we are not looking at. I mean, it's a potential factor because we don't have any evidence of it. We are just looking at all of the superpowers and the superpower adjacent countries in terms of sightings, right? What if there are frequent sightings in the Maldives right now, Seychelles, the Caribbean islands, like wherever? I mean, we don't know because we don't pay attention. Maybe this just you know looks like a military operation or a psyop because we are looking at where it can potentially happen rather than where it won't happen, because the thing is we are disregarding a lot of other countries right now. I mean, I there were sightings recently in freaking Croatia. There were sightings that were prevalent from 2014 till 2020, the early 2020s, in most of the Eastern European countries that are technically third world Eastern European countries. And then there were sightings that came out in a spike, just like the UFO waves from the 20s, 50s, 70s. So this spiked for a couple of months, then they disappeared over the Andaman Islands. Over, I can't remember this particular island in the Caribbean, but so there were a splash of sightings over a particular island in the Caribbean Ocean as well, right? So these were only reported in freaking Reddit. There were some 9gag posts making fun of it, where there were memes of islanders looking at the sky and saying, "Oh, same shit." So maybe we are just not looking at this globally enough. Maybe this is not just prevalent in developing nations. Yeah, Well, yeah. I mean, that's all completely possible in theory. I hope that's not the case, because if that happens to be the case, then this will always be a debated topic and never a settled topic. Yeah, for So sure. it's kind of like how we say, oh, there are dinosaurs still alive in the swamps of Florida somewhere or something. So I hope that's not the case. I hope that we Not to finally. mention the 100-foot giant anaconda in the Amazonian forest or whatever. Yeah, yeah. Yeah, exactly. Hey, although in one of these future episodes, we do need to discuss the very, very cryptozoology. interesting, whatever, German pilot who saw a 50-foot long snake in the Yeah, Congo. he was the And first person to report. After, no, no, that was after Colonel Percy Fawcett apparently shot a 120-foot snake in the Amazon. This was the first legitimate, because the pictures are also there. The picture yeah, of it, yeah, like exactly, the right? snake rearing up like this, and he had made the calculation of the snake, assuming the shadows of the termite mounds next to it are a particular length, and it seems to be pretty accurate. Yeah, yeah. So very fascinating story. But That's a my fascinating point is story. that my point is that unfortunately that debate will get stuck in the phase that it's now, if this is like, if we need to keep going back to all this night vision, infrared footage, all this blurry camera work in the nights where you can only see a few orbs here and there. As long as the debate stays in this domain, it will only be given the same respect as paranormal investigations and That's crypto investigations and all that. So I Is this the hope photo? that we Yeah, that's a start correct. getting. That's the one. That's the one. Exactly. Yeah. Fascinating story. And then he claims that the snake reared its head and Hmm. that it almost reached because he came down to take a picture, and he said it, It it was reared its head. so long that it reared up and seemed to want to strike at the helicopter, it seems. Yeah. Yeah. That And 50 this anyway, feet photo is has not not that been disproved. impossible, right? The anaconda is almost 30 feet, the now biggest one we the found. longest known anecdotal evidence for a long anaconda was a 37-footer, but it's still anecdotal, right? But the thing is, It's not there was impossible. no, it is okay. So there's a, I can't remember the biological term for it. There's a particular limit, like Moore's law for transistors. There's a particular limit for how long an animal can grow to, and there's also
metabolism. some species that actually don't really go along with that particular law, like for example crocodiles and anacondas and pythons, they grow till they die, they don't stop growing. So theoretically, I mean, you can have 80 plus year anacondas that have reached lengths up to 50 plus feet. I mean, for the long, I mean, think about it. Evolution tells a longer story than that. Initially, Titanoboas. ලෝකෙ මම මේක සිංහලෙන් කිව්වනම් හොඳයි කියලා හිතන මොකද Okay. ප්‍රේක්ෂකයෝකට කැමති එනකොන්ඩාස්ලා ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලොන්ට ඒගොල්ලෝ අයිති වෙන්නේ කන්ස්ට්‍රික්ටර්ස්ලා කියන මේ ෆැමිලි එකට රයිට් ඒකෙදී ඉස්සර ඉඳලා තියෙන අවුරුදු මිලියන 20 ගානද 30 ගානකට ඉස්සෙල්ලා ටයිටනෝබෝවා කියන එක කෙනා එයා තමයි 50, අපි 59. sorry 59 million years Yes. yeah right ඉඳලා තියෙනවායි කියලා මේ ටයිටනෝබෝවා කියන එක කෙනා තමයි දැනට මේ හොයාගත්ත ලොකුම සර්පයා අඩි 50ක් අඩි 50ක් වෙනවනේ අඩි 50ක්ද කොහෙද 55ක්ද අඩි 50ක්ද ඔන්න ඔය ගන්නට දික් වෙනවා ඊයේ පෙරේද හොයාගත්ත ඇටසැකිල්ලක් ඉන්දියාවලින් වසූකි ඉන්ඩිකන්ස් කියලා තමයි ඔෆිෂියලි නම දාලා තියෙන්නේ සයන්ටිෆික් නේම් එක මූ අඩි 60කට වැඩිය දික් වෙනවා අරුත හැබැයි මෙහෙමයි vertebral columns වල තියෙන දිග ටයිටනෝබෝවාට වැඩිය අඩුයි නමුත් දිග ඊට වැඩි සෑහෙන වැඩි රයිට් දැන් ඒකෙන් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලෝකේ ලොකුම සර්පයා කවුද දැන්ට ජීවත් වෙන ඇනකොන්ඩා ලෝකේ දිගම සර්පයා කවුද රෙටිකුලේටර් පයිතන් බරත් ගන්න ඕනනේ දිග වගේ නෙමෙයිනේ ඇනකොන්ඩා තමයි හෙවියස්ට් ස්නේක් අරකෙදි ටයිටනෝබෝවා and වසූකි ඉන්ඩිකස් කියන්නේ ඒ වගේ සීන් එක වසූකි ඉන්ඩිකස් කියන්නේ එසෙන්ෂියලි පිඹුරා අරු ඇනකොන්ඩා ඒ වගේ කේස් එකක් තියෙනවා පට්ට ඉන්ටරෙස්ටිං ආ ඕක හැබැයි මෙහෙමයි ටෙක්නිකලි දැන් උනත් කන්ඩිෂන්ස් හරි නම් මොකද ඇනකොන්ඩා කියලා කියන්නේ වතුරේ වාසය කරන වතුරේ ආහාර අනුභව කරන සර්පෙක්. ඒගොල්ලෝ ගොඩබිම නෙමෙයි හුඟක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ සෑහෙන මොබයිල් වතුරයට. වතුරේදී ඒගොල්ලෝගේ බර සෑහෙන අඩුයි. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට සෑහෙන මොබයිල් වෙන්න පුළුවන්. සෑහෙන මේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එකේ මේ ඇමසන් රේන් ෆොරෙස්ට් එකේ මේ තියෙන ඔය මේ ශාක ගඟවල් වල එහෙම ඉන්න මාළු ඒ කියන්නේ මේ ජෛව විවිධත්වය ගත්තොත් එහෙම පිස්සු හැදෙන මූට කන්න සෑහෙන සත්තු ඉන්නවා. ඉතින් ඇනකොන්ඩා වගේ එකෙක් ඒපෙක්ස් ප්‍රීඩර් කෙනෙක් රයිට් ඒගොල්ලෝ කිඹුලොන්වක් කනවා. දැන් කොහොමද ඇමසන් එකේ කිඹුලෝ කියන්නේ අර කේමන්ස්ලා බ්ලැක් කේමන් කියන එක විතරයි ඉන්නේ. ඒක වෙන කිඹුල්ලෝ නෑ. ඔය සෝල්ට් වෝටර් ක්‍රොක්ස්ලා වගේ ලොකු වෙන කට්ටිය නෑ. නමුත් මේගොල්ලොන්ම කාලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සර්පයා මැරෙනකන් ඒ කියන්නේ මේ මොකක් හරි එකක් නිසා මැරෙනකම්ම දික් වෙනවා නම් අවුරුදු 80ක් විතර හිටපු එකෙක් අඩි 50ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙමනේ කේස් එක. දැන් අපි කියන්නේ මුංග වැඩිය දකින්නේ නැහැ කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ පින්තූර නැහැ. පින්තූර ගන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැන් හැටියට. දැන් අර මේ ජෝ රෝගන් අර ඉන්ටර්වියු කරේ නැචරලිස්ට් කෙනෙක් අර මෙහෙම රැවුල තියෙන ඩයල් එකේ මුස්ටාෂයත් එක්ක පොර කියන්නේ මිනිහා පැන්නයි කියලා අඩි 35ක ඩයල් එකක් අල්ලගෙන අර ඇති තරම් ඇනෙක්ඩෝටල් ස්ටෝරීස් එක බේසික් එවිඩන්ස් එක ස්ටෝරීස් තියෙන ඔය වගේ සත්තු තාම ජීවත් වෙනවා ඊගේ. Why can't they plug in a GoPro while they walk? සිරාවට මචං. Right, cool. Yeah, so let's wrap it up for today, and I hope Isru will be joining us in the future for at least 5 to 10 minutes and maybe 15 minutes. I will certainly try. Nice And to then meet you, Nilan. Very, very nice to make your acquaintance. Yeah, We this should was keep in touch. excellent. Thank you. I have to thank Sanjay for kind of introducing. Yeah, for sure. Yeah. Munata Munatne. So let's get together sometime. All the Manasgatha crew actually. Yes, So of course. we'll have a Dasun blast included, and Yep. if we can get him out of his course, Dasun cave included. and his outside endeavors, axis, Sandagat. Yeah. And Majujit also. Madhujit, oh, for sure. ළඟදි බැන්දා පොර හනිමූන් පීරියඩ් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් අපි කතා කරගන්න. Yeah, so let's So hope hari එහෙනම් අද New Jersey drones ගැනත් අපි කතා කරා UFO disclosure, nuclear sites, missiles, technologies, animals, what else, radars, jets මොනවද කතා නොකරේ. So that's it for today. So we will come back අපි එන්නම් අලුත් podcast එකකින්. එතකන් එහෙනම් අදට සමුගන්නවා කමෙන්ට්ස් ලියන්න ඔයගලගේ සිදුවීම් ඔයගලගේ අත්දැකීම් especially alien sightings UFO sightings කියන alien sightings නෙමෙයි sorry UFO sightings කියන ඔයගලගේ අත්දැකීම් අපිට එවන්න මනස්ගත Facebook page එක තියෙනවා නැත්නම් මම channel එකේ දාන්නම් community post එකක් විදිහට අපි email address එකක් ඔයගලන්ට Gmail වලින් share කරන්න පුළුවන්
බල මැල්ලස් කල අපි මේ ලංකා මේ ගැන තොරතුර එකතු වෙන්නේ නැහැ නේ ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් දේවල් දකිනවා කියලා දන්නවා නමුත් තොරතුර එකතු වෙන්නේ නැහැ so we need data ඇමරිකාවේ මේක ඕන තරම් වෙනවා ඉතින් අපි මේ වගේ හබ් එකක් හදාගමු ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම විස්තර එවන්න එක තැනකට මේවා ජොයින් වුණාට පස්සේ අපිට කනෙක්ෂන්ස් පේන්න පුළුවන් සමහර විට එකකින් අපි නොදන්න දෙයක් අලුත් දෙයක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා එහෙනම් සිරු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක් සම්බන්ධලා හිටියට ස්තුතියි thank you good night